Cuban people have been forced to endure this 60-year imposition, which serves no constructive purpose and continues to harm the people of Cuba. We reiterate our call for the removal of Cuba from that list and the end of the blockade. Secondly, there is an urgent humanitarian crisis in Haiti, marked by acute food insecurity and a challenging security situation. We are grateful to Belize and Jamaica for sending security personnel to support the Kenyan troops, but the funding of the multinational security support mission remains critical. We are deeply interested in the United States' proposal to transition this mission into a formal United Nations peacekeeping operation. But regardless of the approach, we call on the international community to do its part to support the MSS mission and to alleviate the humanitarian crisis, especially by helping Haitian children's access to education. Haitians understand that the future of their country begins with investing in their youth. Thank you for consideration of these two important matters. Mr. President, my message today is simple. It can be summed up in one word: resilience. It is a trendy term, I realize. But for 16 million people in the Caribbean community, resilience is not merely a buzzword. It is the definition of daily life. Resilience resonates in our core as Caribbean people, making the most of tough circumstances and finding new ways to not only survive, but to thrive. So today, I want to speak about resilience in the face of climate change, paths to economic resilience, and the role of education in ensuring both. I will conclude by speaking about what Grenada and our fellow CARICOM nations are looking for in terms of international cooperation, but also what we bring to the table in return. Mr. President, the notion of resilience is not just a policy goal for me. It is deeply personal. And I tell you the story that you are about to hear, not because it is unique, but because at its heart, it is an experience that has been shared among so many of us in Grenada and the Caribbean. I was born in 1977 in a small hillside village in the parish of St. David in Grenada. Most households, including my own, did not have running water or electricity. We would walk to the public standpipe to fetch water in buckets. In my small agricultural community, the people I lived with worked the land or took up domestic work in town. At the time, that was common in Grenada. We were an agricultural island. We lived modest lives, built on hard work,
community, and a sense of determination. But when I was quite young, that began to change. In 1979, Grenada experienced a political revolution that brought many changes. Education became a focus. So did tourism. Then, in 1983, when I was only 6 years old, the revolution came to a violent end, and we were thrust into the spotlight of global politics because of American intervention. It was a dividing line in our shared history and in minds. By 1989, both my parents had left the island to pursue opportunities overseas. My aunt helped to raise my siblings and me. In the years that followed, I continued my education. However, at that time in Grenada, education was not state-funded after age 16. So to continue my studies, I had to hustle. I had to develop entrepreneurial skills. I collected spice in the hills, and I sold it. Many of the kids in my village did the same. Those were frugal years, and I had to be disciplined. Once I finished my A-levels, I returned to teach at my high school, much to the amusement of my friends, many of whom were still attending high school there. But this role helped me to save for the next step in my educational journey: law school in the islands of Barbados and Trinidad and Tobago. So within a few years, I became a lawyer in Grenada with my own practice, serving clients locally and internationally. My personal resilience in the face of the many difficulties that crossed my path over the years allowed me to achieve the dream I sought. Finally, I was in a position to give back to my community. But, Mr. President, there is a limit to resilience. In 2020, something happened that none of us in this assembly were prepared for. As the COVID-19 pandemic began to take root in Grenada, I could see the strain on many of our people. We could see the glaring inadequacies of the systems and policies that were in place to support us. I saw the tension between the government's decisions and the needs of the people. And so, I could no longer stay on the sidelines. For months, I met with people who felt the same way I did, hoping to find ways to help our communities adapt to the challenges. But eventually, I realized that no matter how much we try to support change from the outside, real and meaningful transformation had to come from within. So it was at this moment that I decided to run for office. But it was not an easy decision. But I was driven by the belief that leadership means listening, adapting, and being willing to step up when your people need you. And so now, as Prime Minister,
I'm determined to ensure that the resilience I learned becomes a cornerstone of Grenada's future and the future of the wider Caribbean. Mr. President, that means developing resilient minds. And so a major priority for me is ensuring that children in Grenada have the opportunity to learn, to study, and to realize their full potential. Because after all, it was education that took me from a small village to where I stand today, addressing you at the United Nations General Assembly. And it is education that will empower the next generation of leaders, thinkers, and dreamers, who I am sure will go on to achieve even more. So in Grenada, we are working to ensure that every child has access to free education up to the age of 18. This is because we understand that our greatest asset is our people. For small nations like ours, the path to resilience lies in unlocking the potential of our young people. But it is not just about traditional education. It is about preparing them for a digital and technological future. We need to ensure that they have access to digital education, to skills training, and the tools they need to compete in the global economy. Digital education and digitization more broadly is a priority for our government because we know that if we want to build future resilience in the next generation of young people, we need to prepare them with the relevant training now. So at a time where it is possible to work in any market in the world, from anywhere in the world, digitization means that young people in the Caribbean have just as much potential access to global opportunities as their peers in Europe or North America, and with the added benefit of year-round sunshine. So digitization for Grenadians represents the democratization of opportunity. And this is where international cooperation is crucial. By bridging the digital divide, we can empower our young people to create solutions that will help not only Grenada, but the entire world move forward into a stronger, more sustainable, and more resilient future. We have become experts at resilience in the Caribbean because that is the Caribbean's reality. In Grenada, our resilience has been continually tested. One of our most challenging moments in recent history came in 2004, when Hurricane Ivan devastated the island, leaving destruction in its wake and forcing us to rebuild from the ground up. Less than 1 year later, we were struck by Hurricane Emily. And so we borrowed heavily. And while we were thankful that we were able to do so, the financial toll has been immense. For many years after, we struggled under the weight of that debt. Mr. President, only 3 months ago, that resilience was again tested when the islands of Carriacou and Petite Martinique, which form part of the tri-island state of Grenada,
were hit by Hurricane Beryl, causing unimaginable destruction. And so again, this round of rebuilding will take months, if not years. The lesson that we and the wider Caribbean community continue to take to heart is that we understand that we cannot continue to rebuild after every storm without seeking sustainable solutions. So with international partnership, we develop innovative financial tools like the Caribbean Catastrophe Risk Insurance Facility, which allows us to receive financial payouts and recover more swiftly from natural disasters. We also introduced a hurricane relief clause in our financial agreements, enabling us to suspend debt payments in times of crisis, giving us the resources we need to focus on recovery. These efforts reflect more than just economic policy. They show that small island nations like Grenada can develop sophisticated solutions to the challenges we face. However, we also understand that we cannot do it alone. We need partnerships with the international community. Partnerships that will help us access both the financial tools and the technology needed to adapt to this new reality. Grenada, like many other small island developing states, is baffled by the continued debate in some spaces about whether climate change exists. But we do not have the luxury of skepticism. Rising sea levels are already affecting lives and livelihoods in our coastal villages. And warming seas continue to spawn stronger and more frequent storms. Hurricane Beryl was the earliest Category 5 hurricane on record in the Atlantic. And so the message that we in the Caribbean have for those who are looking to adapt to climate change, our message is simple. Learn from us. If there is an upside from the many storms that we have endured over the years, it is the lessons that we were able to take away from the various disasters. We have lived through the destructive power of hurricanes, which can erase decades of progress in just a few minutes. But we've also seen that when communities are prepared, we can save lives and we can save livelihoods. There is much more we can do. There is much more we must do. As a region, we have a clear vision and a plan to harness technology, ranging from drones that assess storm damage to early warning systems that enhance our preparedness. But we cannot fund these projects alone. While nations like Grenada are doing our part, we need the international community to step up and support our efforts. We are asking for more than just financial aid. We are looking for partnerships where we can work together on climate adaptation. Because we believe the resilience we are building today, through technology, through innovation, through partnerships, can serve as a model for others. My friends, we are a living lab on the front lines of global climatic challenge. Let us help you. To paraphrase a famous tourism slogan, what happens in Grenada does not just stay in Grenada.
The lessons we are learning can help nations facing their own climate crises, from wildfires in Canada to flooding in Europe. Join us in testing ideas and technologies that can make a difference beyond Grenada. So in concluding, Mr. President, friends, colleagues, resilience is not something that can be built overnight. It requires partnerships, innovation, and a shared commitment to a better future. Today, I invite the international community to join us. We are asking for the $100 billion promised to support climate adaptation and mitigation to be met. Partnership, in our case, requires concrete financial support to help us rebuild with greater resilience. But beyond that, we are also inviting the international community to partner with us so that we can share our experiences and learn from one another. In return, we offer our lessons in resilience. We offer the knowledge that comes from living with and dealing with the worst of climate change, from building back after devastation, and from finding innovative policies and programs to secure a digital future. Grenada, CARICOM, stand ready to share these lessons with the world. Because, my friends, resilience is not just about surviving a storm. It is about ensuring that together we emerge from it stronger, more united, and more understanding of each other than ever before. Mr. President, I thank you for the opportunity to address this August Assembly. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister and Minister for Infrastructure and Physical Development, Public Utilities, Civil Aviation and Transportation, and Minister for National Security, Home Affairs, Public Administration, Information and Disaster Management of Grenada. The Assembly will now hear an address by His Excellency Amadou Ouriba, Prime Minister, Head of Government of the Republic of Guinea. I request protocol to escort His Excellency and invite him to address the Assembly. Monsieur le Secrétaire général, Monsieur le Président Yang, distingués chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, je me tiens devant vous aujourd'hui au nom de Son Excellence le Général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, Président de la République de Guinée, avec l'honneur et la responsabilité de représenter une nation engagée dans une refondation historique. Nous sommes ici pour affirmer notre détermination à redéfinir notre avenir, un avenir fondé sur la paix, la justice et la dignité pour tous. Aujourd'hui, 28 septembre 2024, 3 dates, 3 événements, 3 moments qui incarnent l'esprit de résilience et de liberté de notre peuple. Le 28 septembre 1958, le peuple de Guinée a choisi de voter massivement pour le non
au référendum proposé par le général de Gaulle en optant ainsi pour l'indépendance immédiate. Le 28 septembre 2009, ce même peuple a réclamé, au prix d'un lourd tribut, sa pleine jouissance de la liberté, de la démocratie et de la dignité. Aujourd'hui, le 28 septembre 2024, en ce jour symbolique pour la nation guinéenne, nous nous tenons devant cette auguste assemblée pour renouveler notre engagement en toute liberté envers ces dynamiques pour forger un avenir fondé sur la paix, la justice et la dignité. En cette heure de grande turbulence mondiale, marquée par des conflits, des inégalités grandissantes et une crise climatique qui menace l'existence de l'humanité, il est impératif que nous soyons audacieux dans nos actions et unis dans notre vision. C'est avec cette conviction que je m'adresse à vous. Je souhaite tout d'abord saluer les Nations Unies, cet espace unique de dialogue et de coopération où toutes les nations, grandes et petites, se rencontrent sur un pied d'égalité pour construire un monde meilleur. Notre foi en cette institution est profonde car elle est le reflet de nos valeurs communes de paix, de développement durable et de respect des droits de l'homme. Nous savons que les défis auxquels nous faisons face aujourd'hui sont immenses, mais nous savons aussi que l'esprit de solidarité et de coopération qui a guidé cette organisation depuis sa création est plus nécessaire que jamais. Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui la République de Guinée est engagée dans un ambitieux processus de profonde refondation de l'État, sous l'impulsion du Comité national du redressement pour le développement et du Président de la République, son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya. Nous avons choisi de tourner la page de l'instabilité pour écrire une nouvelle histoire, celle d'une nation résiliente qui se réinvente pour offrir à son peuple une vie digne, libre et prospère. La Guinée aspire à devenir un modèle de résilience et de renouveau en Afrique, prouvant que même face à l'adversité, une transformation positive est possible. L'exemple le plus éloquent de notre engagement envers la justice et la lutte contre l'impunité est le procès historique des événements tragiques du 28 septembre 2009. Pour la première fois dans l'histoire de notre nation, les responsables de cette tragédie ont été traduits en justice devant un tribunal national, marquant ainsi un tournant décisif dans notre combat contre l'impunité. Ce procès, devenu une référence mondiale, est un exemple pour l'Afrique. Il témoigne de notre volonté de refonder notre société sur des bases solides de justice, de vérité et de réconciliation, tout en inspirant d'autres nations à suivre la même voie de responsabilité et de transparence. Dans cette dynamique de refondation, Son Excellence le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya a tracé une vision claire et ambitieuse pour guider la Guinée vers un avenir prospère axé sur 3 piliers fondamentaux, le social, l'économique et le politique. Par ailleurs, nous ancrons ces actions dans 5 valeurs qui redéfinissent la gouvernance de notre pays. Par la rectification institutionnelle, nous bâtissons des institutions robustes, légitimes et impersonnelles. Par la refondation, nous renforçons l'intégrité de la vie publique. Par le rassemblement, nous unissons toutes les composantes de la nation. Par le redressement, nous mettons en place une gouvernance transparente et responsable. Enfin, par le repositionnement, nous intensifions notre engagement envers nos partenaires mondiaux en assurant une coopération active, dynamique avec toutes les institutions bi- et multilatérales. Ces valeurs orientent chaque pas que nous franchissons sur le chemin de la transformation nationale dans un esprit de justice, de solidarité et de dignité. Au cœur de cette transformation nationale se trouve un projet emblématique qui incarne notre vision de notre présent et de notre avenir, le méga-projet du Simandou et son ambitieux programme Simandou 2040.
Simandou 2040 est né du projet minier qui fait que la Guinée est aujourd'hui en train de construire 670 km de voies ferrées multi-usages, un port minéralier pour l'exploitation des mines de fer du Simandou. Ce projet 2040 incarne bien plus qu'un simple projet minier. C'est un modèle de transformation globale pour la Guinée qui ambitionne de bâtir autour de ce projet un véritable programme sociétal et environnemental où l'homme et son environnement coexistent en harmonie. Contrairement à d'autres situations dans d'autres pays qui ont été victimes de la malédiction des ressources naturelles, nous tentons de refuser de suivre cette voie. Nous avons su tirer les leçons du passé et nous nous engageons à faire de Simandou un levier de prospérité partagée, de stabilité et de croissance durable. Mesdames et messieurs, dans ce processus de refondation, nous puisons notre inspiration dans l'histoire riche et diversifiée de notre pays, une histoire marquée par des valeurs ancestrales de justice, de solidarité et de respect de la dignité humaine. Je rappelle que l'essentiel des empires qui ont existé en Afrique de l'Ouest ont eu leur base dans notre pays, qu'est la République de Guinée actuellement. De ce fait, depuis la charte de Kourakan-Fouga, proclamée en 1236, qui posait déjà les fondements d'une société juste en interdisant l'esclavage et en prônant l'égalité et la liberté pour tous, jusqu'à l'organisation du Fouta théocratique, reconnue comme terre d'asile et de protection pour les opprimés fuyant la traite négrière. La Guinée a toujours été un bastion des valeurs humanistes et de gouvernance équitable. Ces traditions se retrouvent dans les structures sociales de l'ensemble des régions du pays, que ce soit au niveau de la Basse-Guinée et de la Guinée forestière, où la gestion collective des ressources et la résolution pacifique des conflits étaient au cœur de la vie communautaire. Ceci nous rappelle que notre identité nationale est ancrée dans une quête effrénée de justice, d'empathie, de paix et de solidarité. Aujourd'hui, alors que nous construisons l'avenir de notre nation, nous réaffirmons ces valeurs dans le projet de constitution que nous sommes en train de proposer au peuple de Guinée. Nous voulons bâtir un État moderne qui intègre ses principes intemporels, un État où chaque citoyen, quelles que soient ses origines, sa culture ou sa foi, trouve sa place dans un tissu social harmonieux et solidaire. Mesdames et messieurs, le chemin vers la refondation ne peut être parcouru seul. Nous appelons à un soutien international, sincère et renforcé, fondé sur le respect mutuel, l'écoute et l'accompagnement dans la poursuite de nos objectifs communs. La Guinée ne sollicite pas la compassion, mais elle propose un partenariat, une alliance active et dynamique pour construire ensemble un monde en devenir. Cette période représente aussi une opportunité unique pour mon pays de redéfinir son rôle sur la scène internationale en tant qu'acteur engagé et responsable, contribuant à la stabilité régionale et par conséquent à la paix mondiale. Nous avons participé activement aux efforts de maintien de la paix sous l'égide des Nations Unies et nous continuerons à le faire, convaincus que la paix est la condition première du développement et de justice. D'où notre prédisposition à fournir près de 650 policiers et gendarmes pour la stabilisation d'Haïti, la martyre. Cependant, la paix ne peut être atteinte qu'à travers une coopération renforcée et une réforme significative des institutions multilatérales. C'est pourquoi nous devons également repenser notre approche pour résoudre les conflits persistants dans la région du Sahel. Il est temps de dépasser les réponses exclusivement militaires et meurtrières et de promouvoir une stratégie intégrée qui combine le développement économique, le renforcement des institutions, une coopération régionale renforcée. L'adjuvant de cette approche est la pleine jouissance de chaque communauté, peuplant ce grand espace de sa liberté, du respect de son identité et la reconnaissance de ses droits
dans un espace étatique multiethnique et multiconfessionnel. C'est cela qui va rassurer et assurer la cohésion nationale et le bon vivre ensemble. Le Conseil de sécurité des Nations Unies doit aujourd'hui refléter véritablement la diversité et les aspirations du monde d'aujourd'hui. Nous soutenons fermement le consensus des Ulvini et nous appelons à une représentation plus équitable et plus démocratique au sein des instances décisionnelles. L'Afrique, avec ses 54 États membres, représentant plus d'un quart des membres de l'ONU, ne peut plus être reléguée à une place secondaire dans les décisions qui confèrent la paix et la sécurité mondiale. Nous appelons à ce que le continent africain obtienne des sièges permanents au Conseil de sécurité avec tous les droits qui y sont associés, y compris le droit de veto. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, face aux crises multiples qui secouent notre monde, il est évident que nos réponses doivent être collectives, humanitaires et en empathie avec les souffrances des peuples dans les zones en conflit. Partout, des populations souffrent des ravages de la guerre, des familles séparées, des communautés déplacées, des vies perdues et des infrastructures vitales détruites, que ce soit dans le conflit russo-ukrainien, en Europe, au Moyen-Orient, le conflit entre Israël et la Palestine, en Afrique, particulièrement au Soudan ou dans d'autres régions du monde, les souffrances des peuples sont immenses et ne connaissent ni frontières ni nationalité. À ces tragédies humaines s'ajoutent les effets dévastateurs du changement climatique qui exacerbent les conflits et augmentent la vulnérabilité des plus démunis. En réaffirmant notre engagement à faire inscrire le massif du Fouta Djallon sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, nous envoyons un signal fort en faveur de la préservation de nos écosystèmes, où 15 États sont concernés. Par ce biais, nous œuvrons à un changement des paradigmes dans la gouvernance régionale en Afrique de l'Ouest. L'avenir de nos nations repose sur notre capacité à investir également dans notre jeunesse, car elle représente la plus grande richesse de nos pays. En offrant aux jeunes les opportunités et les moyens de réaliser leur plein potentiel, nous pouvons lutter efficacement contre les maux qui les poussent vers l'immigration clandestine. L'immigration, loin d'être une solution, est en train de vider nos pays de leurs ressources humaines les plus précieuses. Par ailleurs, les avancées technologiques et numériques doivent être mises au service de tous. Nous plaidons alors pour un accès universel aux innovations technologiques, tout en veillant à ce que l'éthique demeure au cœur de leur utilisation. Comme le disait François Rabelais, « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Excellences, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, aujourd'hui nous appelons les nations à se rassembler autour d'une vision commune, celle d'un monde qui place l'humain au centre de toutes ses préoccupations. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis les plus ardus, éteindre les foyers de tensions et embrasser une paix durable. Le monde nous attend. Les Nations Unies, nées pour promouvoir la paix et la sécurité mondiale, doivent agir pendant qu'il est encore temps pour faire taire les armes et les bombardements. La Guinée, quant à elle, nation souveraine et déterminée à forger son propre destin, se tient fermement sur la scène internationale avec une vision claire et indépendante. Il y a un an, depuis de cette même tribune, notre chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, a clairement exprimé notre engagement en faveur des intérêts de l'Afrique en toute souveraineté, sans se laisser influencer par des intérêts contradictoires qui sont extérieurs au continent. Aujourd'hui encore, cette orientation guide notre action, privilégiant avant tout le développement et la prospérité de notre continent. Tel est le vœu de son Excellence, le général de corps d'armée Mamadi Doumbouya et du peuple de Guinée, que nos actions d'aujourd'hui façonnent un avenir de paix et de lumière pour toutes et tous. Vive la paix, ensemble pour un monde meilleur. Je vous remercie.
On behalf of the Assembly, I wish to thank the Prime Minister, Head of Government of the Republic of Guinea. The Assembly will hear an address by His Eminence Cardinal Pietro Parolin, Secretary of State of the Holy See. I request protocol to escort His Eminence and invite him to address the Assembly. Mr. President, I am honored to extend to you and to the representatives of the nations assembled here the warm greetings of His Holiness Pope Francis, while also congratulating Your Excellency on your election as President of this esteemed Assembly. Mr. President, the Holy See is deeply concerned that we are witnessing a worrying increase in the number of conflicts worldwide and the severity of their violence. These conflicts are responsible for a significant loss of innocent life and a vast amount of destruction. 75 years after the ratification of the Geneva Conventions, humanitarian law is still being undermined and increasingly being violated. The targeting of places of worship, educational institutions, medical facilities, and other civil infrastructure is a prevalent phenomenon. The Holy See calls for the strict observance of international humanitarian law in all armed conflicts. The situation becomes more complex when one considers the destabilizing role often played by violent non-state actors in many of the crises around the globe. It is imperative that these groups seek a constructive engagement with states, renounce violence and acts of terrorism, and enter into legality. Peace is only possible if it is wanted. The pursuit of peace is a collective responsibility. It is imperative to move beyond rhetoric and the tendency to ascribe blame. However, the reality is that there is no genuine commitment to achieving peace. In times of conflict, there is often a tendency to prioritize military victory over the pursuit of peace. It is incumbent upon diplomacy to demonstrate unwavering dedication to pursuing every avenue for negotiation to establish enduring peace. To pursue peace, however, it is not enough simply to eliminate the instruments of war. Its root causes must be eradicated. Foremost among these is hunger, a scourge that continues to afflict entire areas of our world, while others are marked by massive waste of food. Nevertheless, the prevailing tendency has been to maintain the growth in military expenditure, while striving to fulfill the commitments made on sustainable development. Pope Francis appeals to rich countries to acknowledge the gravity of so many of their past decisions and determined to forgive the debts of countries that will never be able to repay them. It is easy to become complacent and resigned in the face of the constant stream of new forms of poverty. However, this dramatic situation can be encountered all around us, not only in certain parts of the world. This is the case, for example, of the modern phenomenon of homelessness. Poverty has a particularly detrimental impact on women, often trapping them in a vicious cycle
of unfortunate circumstances, resulting in isolation and abandonment before they are forced to make desperate and unwelcome decisions. Pope Francis says, the path to peace calls for a respect for life, for every human life, starting with the life of the unborn child in the mother's womb, which cannot be suppressed or turned into an objective of trafficking. The practice of so-called surrogate motherhood represents a grave violation of the dignity of both the woman and the child, based on the exploitation of situation of the mother's material needs. The Holy See hopes for an effort by the international community to prohibit this practice universally. The dignity of migrants must be upheld. People seeking refuge must be not rejected, but welcomed with respect and a sense of humanity. Another affront to human dignity is trafficking human beings. This illegal and above all dehumanizing practice must be stopped and the traffickers brought to justice. Closely related to the dignity of human life is the care of our common home. The effects of climate change are borne by the poorest countries, who contribute the least to it, but are those who carry the greatest burden of its effects. Opportunities and risks are also given by the rise of new technologies, particularly artificial intelligence. There is a need to ensure and safeguard the space for proper human control over choices made by artificial intelligence. In light of the tragedy that is armed conflict, it is urgent to reconsider the development and use of devices like the so-called lethal autonomous weapons, and ultimately ban their use. No machine should ever choose to take the life of a human being. There is a necessity for the establishment of a binding ethical and regulatory framework to be negotiated both within the non-military and military domains. The Holy See is convinced that a world free from nuclear weapons is both necessary and possible. The goal of a world free of nuclear weapons can only be achieved through discussions based on mutual trust. It is evident that the adherence to and respect for international disarmament agreements and international law should not be perceived as a form of weakness. The Holy See renews its call for a total and complete disarmament. Unfortunately, as Pope Francis says, we are witnessing a third world war fought piecemeal. In the midst of the ongoing tragedy of the Russian war in Ukraine, we are faced with a situation that calls for urgent action to prevent further escalation and to create a path towards a just and peaceful resolution. While diplomatic efforts are crucial, it is evident that military engagement continues to prevail. It is therefore essential to find ways to encourage gestures of goodwill and spaces for direct dialogue between the parties involved. The Holy See continues to be worried about the ongoing stability in the Middle East, particularly following the terrorist attack of 7 October 2023 in Israel by Hamas and other armed Palestinian groups. However, the military response by Israel, considering the high number of civilian casualties, raises many questions about its proportionality. The Holy See calls for an immediate ceasefire in Gaza, the West Bank, as well as the release of Israeli hostages in Gaza, and urges humanitarian assistance to the Palestinian population. The Holy See reaffirmed that the only viable solution
is a two-state solution with Jerusalem having a special status. The Holy See expresses serious concern regarding the situation in Jerusalem, where several discriminations and harassments are taking place, hindering the peaceful coexistence for Christians, Jews, and Muslims. It condemns all anti-Christian acts perpetrated months ago by a minority of Jewish individuals and calls on the authorities to continue confronting this ideological deviation firmly and clearly. The current situation in Lebanon represents a significant cause for concern for the Holy See. The ongoing intensification of the conflict between Hezbollah and the Israeli military is putting at high risk the whole region. The Holy See demands that all parties adhere to the principles of international humanitarian law and halt the escalation and enter into a ceasefire without delay. Furthermore, the Holy See highlights the humanitarian crisis in Syria and urges the international community to do more in supporting the Syrian people who feel hopeless about their future. The ongoing armed conflict in Sudan has resulted in an unprecedented humanitarian crisis, with displaced persons, particularly women and children, succumbing to starvation and malnutrition. The Holy See urges the international community to promote peace negotiations and provide the population with vital humanitarian aid. The Holy See calls for more humanitarian support in the Cabo Delgado province in Mozambique, affected by armed conflict for 7 years now, with almost 905,000 internally displaced persons who are facing alarming levels of suffering, insecurity, and poverty. The situation in the eastern part of the Democratic Republic of Congo is deteriorating rapidly, leading to a disturbing increase in the humanitarian crisis. The withdrawal of the MONUSCO by the end of the year is likely to create a security vacuum. It is crucial to continue supporting diplomatic efforts to find an appropriate and sustainable solution to the ongoing conflict. The Holy See follows with great preoccupation the social political situation in South Sudan, aggravated by the humanitarian crisis, the recent floods, and the conflict. It calls on the international community to show solidarity with the population and urges all the country's leaders to place the well-being of the people at the center of their political agenda. The spread of jihadist threats in the Gulf of Guinea is causing concern for the security of not just the Sahel, but all of West Africa. Christians are being targeted, while climate change and armed attacks are worsening the food crisis and causing children to drop out of school. Immediate and long-term action is needed to prevent a loss of education and stability in the region. The Holy See is following the dramatic situation in Haiti with apprehension and hopes that the steps that are being taken with the support of the international community to establish democratic order and stop the violence will lead to peace and reconciliation in the country. The dramatic situation and the dire need for humanitarian aid in Myanmar, which has been exacerbated by an increase in armed conflict in recent months and made worse by severe flooding, are also a source of deep concern. The Holy See calls on all parties to seek a durable, peaceful solution to the situation and to ensure access for humanitarian aid to all affected communities without prejudice. The Holy See follows with great attention to what is happening in Nicaragua. It is in particular concerned about the measures taken against the personnel and institutions of the Church,
which directly affect the sensitive issues of religious freedom. It is hoped that in conjunction with the other fundamental rights of individuals and society, this freedom will be adequately guaranteed. For its part, the Holy See is open to respectful and constructive dialogue with the authorities of the country, with a view to resolving difficulties and promoting peace, fraternity, and harmony for the benefit of all. The recent presidential elections in Venezuela have demonstrated that despite the numerous challenges faced, the Venezuelan people continue to place their trust in the democratic values enshrined in the Constitution. These democratic values are founded upon the sovereignty of the people, which is expressed through the act of voting. In the serious crisis that followed the announcement of the result, with several deaths, numerous detentions, also of minors, and the use of violence, the Holy See, deeply saddened and worried, appeals to the authorities of the country and to all those who have any responsibility for what has happened to respect and protect the life, dignity, human rights, and fundamental freedoms of its citizens. Furthermore, it calls upon them to seek ways to resolve the present situation for the good of all, including with the assistance of members of the international community who have declared themselves willing to help in a flexible and reasonable manner. The Holy See encourages the talks between Armenia and Azerbaijan so that they may continue the dialogue, assist the displaced persons, respect the places of worship of the different religious denominations, and reach a final peace treaty between the parties as soon as possible. The Holy See looks also favorably on the aspiration of the Balkans countries to join the European Union and hopes that this objective will be achieved as soon as possible. While disarmament fosters peace among nations, there is also a need to foster peace within societies through democracy. It is the result of a considered and committed acceptance of the values that inspire democratic procedures. Democracy is founded upon the tenets of freedom of expression and the fundamental principle of the respect for the will of the people. This implies that changes in the orders of power can occur. However, there is an increasing tendency to alter constitutions or to modify electoral rules and procedures for the purpose of remaining in power. Democracy entails respect for the established rules and the recognition of the expressed will of the people. Pope Francis made it clear that the path to peace calls for respect for human rights. Regrettably, in recent decades, attempts have been made to introduce new rights, leading to instances of ideological colonization, in which gender theory plays a central role. The latter cancels differences in its claim to make everyone equal. It does not even help ensuring the harmony between women and men. It is also inconceivable to associate the concept of right with the practice of abortion, which involves the taking of an innocent life. The Holy See is profoundly alarmed that some of the most common violations of human rights occur in the area of religious freedom. Christians are the most vulnerable in this regard, where 1 in 7 are subjected to persecution. Mr. President, there is a need to recover the roots, the spirit, and the values that gave rise to this organization, while at the same time taking into account the changed context. The first and most necessary reform needed is the return to a sincere and open dialogue.
It is evident that without dialogue and an open exchange of perspectives, even when there is disagreement, consensus and agreement cannot be reached. The Holy See, as it has done in these last 6 decades of presence at the UN, continues to support the work of the organization, making its voice heard in defense of the poor, of those in vulnerable situations, supporting every peace process and initiative. Thank you, Mr. President. On behalf of the Assembly, I wish to thank the Secretary of State of the Holy See. I now give the floor to His Excellency Wang Yi, Special Representative of President Xi Jinping, member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, and Minister for Foreign Affairs of China.主席先生，各位同事，人类再次站在历史的十字路口。我们首先面对的是一个变乱交织的世界，安全失序，发展失衡，治理失败日益突出，热点冲突、大国对抗、地缘矛盾此起彼伏，人们对这个星球的未来更为忧虑。同时，我们又正在迎来一个充满希望的世界。多极化和全球化的时代潮流浩浩荡荡，不可阻挡。全球南方国家对现代化的渴望从来没有像现在这样强烈。我们迈向现代化的脚步从来没有像今天这样坚定。联合国承载了各国人民对持久和平、共同繁荣的美好向往，见证了国际社会团结合作、追求进步的光辉历程。习近平主席多次强调，联合国的作用只能加强，不能削弱。面对百年未有之大变局，中国的呼吁是：顺应时代发展潮流，锚定人类进步方向，做出正确历史选择。中国的主张是坚持和平共处，打造持久稳定的安全格局；坚持开放包容，打造共同繁荣的发展格局；坚持和而不同，打造交流互鉴的文明格局；坚持公道正义，打造共建共享的治理格局。今天的世界，各国安危休戚与共，面对各种全球性挑战和风险，没有任何国家可以独善其身、独享安全。各国应秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，尊重彼此的国家主权和领土完整，重视对方的合理安全关切，通过对话协商化解矛盾分歧，积极探索大国和平共处之道，推动构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系。今天的世界，各国发展深度交融。如果富国越富，贫国横贫，生而平等就会成为空话，公平正义更将遥不可及。实现现代化是各国人民的正当权利，不是哪个国家独有的专利。我们要致力于推进世界现代化，确保现代化道路上
一个都不能少，一国都不能掉队。要倡导普惠包容的经济全球化，旗帜鲜明反对单边主义、保护主义，助力发展中国家跨越发展鸿沟，保持全球经济增长活力。今天的世界，各种文明互有所长。习近平主席指出，文明没有高下优劣之分，只有特色、地域之别。我们要尊重文明多样性，以文明交流超越文明隔阂，文明互鉴超越文明冲突，倡导和平发展、公平正义、民主自由的全人类共同价值，不搞价值观外交，反对意识形态对抗，以平等之心彼此尊重，以包容之心相互成就。今天的世界，各国主权一律平等，一大批全球南方国家卓然壮大，一两个大国说了算的时代已经一去不复返了。我们要倡导平等有序的世界多极化，坚持国家不分大小，都在多极体系中有自身的位置和作用。要践行真正的多边主义，反对霸权主义和强权政治，实现国际关系的民主化。要秉持共商、共建、共享原则，推动全球治理朝着更加公正合理的方向发展。主席先生，和平是当今世界最宝贵的财富。有人问，有没有通往和平的道路？实际上，和平本身就是道路。没有和平，发展难以为继；没有和平，合作无从谈起。为了和平，哪怕仍有一线希望，就不应轻言放弃；哪怕还有一点可能，就要付出100倍努力。乌克兰危机还难以走向结束，当务之急是坚持战场不外溢，战事不升级，各方不拱火，推动局势尽快降温。中国正在做的是发挥建设性作用，穿梭斡旋，劝和促谈，而不是火上浇油，趁机渔利。本届联大期间，中国、巴西等全球南方国家共同成立和平之友小组，目的就是秉持联合国宪章的宗旨和原则，为政治解决危机汇聚共识，为实现和平的前景贡献力量。巴勒斯坦问题是人类良知的最大创伤，加沙冲突仍在延宕，平民伤亡与日俱增。黎巴嫩战火又起，强权不能代表正义。巴勒斯坦独立建国的夙愿不能再被回避，巴勒斯坦人民遭受的历史不公不能再被无视。全面停火刻不容缓，两国方案是根本出路。中方始终坚定支持巴勒斯坦人民恢复民族合法权利的正义事业，坚定支持巴勒斯坦成为联合国正式会员国。中方近期推动巴勒斯坦内部和解取得突破，我们将继续和志同道合的国家一道，为全面、公正解决巴勒斯坦问题，实现中东长治久安做出努力。阿富汗问题攸关地区和平与安全，要帮助阿富汗稳健施政，有效打恐，改善民生，重振经济，为阿富汗人民开创一个美好的未来。朝鲜半岛不能再生战端，要持之以恒推动局势降温，坚持对话协商解决问题，实现停核机制转换，维护半岛和平稳定。中国深知亚洲地区需要的是稳定发展，反对的是分裂冲突。亚洲作为人类文明的重要源头和全球增长的关键引擎，有智慧也有能力
通过地区合作稳定局势，通过对话协商妥除分歧。我们坚决反对域外国家把黑手伸向这一地区，坚决抵制任何势力在此兴风作浪、挑动对抗。主席先生，面对日益严峻的全球挑战，中国从来没有袖手旁观，而是以前所未有的力度参与全球治理。近年来，习近平主席先后提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，为解决人类面临的各种难题贡献了中国智慧，为完善全球治理注入了中国力量。面对全球发展的失衡滞后，中国主张把发展问题置于国际议程的中心位置，聚焦落实联合国2030年可持续发展目标，加大发展资源投入，帮助发展中国家更好应对各种风险挑战。不久前召开的中非合作论坛北京峰会上，习近平主席提出中非携手推进现代化的10大伙伴行动，宣布给予包括非洲在内40多个最不发达国家100%税目产品零关税待遇，成为实施这一重大举措的首个发展中大国和主要经济体。面对制裁封锁的单边霸凌，中国坚定支持各国捍卫自身正当权利，维护国际体系的公平开放，提升全球发展的普惠协同，共同反对技术封锁，共同抵制脱钩断裂。制裁施压带不来垄断优势，打压围堵解不开自身困境。各国人民追求美好生活的权利不可剥夺。在此，我们再次敦促美国全面取消对古巴的封锁制裁和涉恐类民。面对生态挑战的不断加剧，中国坚定不移走绿色、低碳、可持续发展道路。我们将用历史上最短的时间实现从碳达峰到碳中和，为促进人与自然和谐共生做出积极努力。要秉持共同但有区别的责任原则，真正落实巴黎协定。发达国家应当帮助发展中国家提升应对能力，不能一边大谈应对气候变化，一边无端打压别国绿色产业，拖累全球绿色转型的步伐。面对人工智能的方兴未艾，中国坚持以人为本、智能向善，发展与安全并重，探索建立普遍认同的国际规则和标准。中国支持联合国发挥人工智能全球治理的主渠道作用，加强人工智能能力建设的国际合作。我们已经提出人工智能能力建设普惠计划，愿意为推动人工智能健康有序、公平普惠发展做出更多贡献。面对维护人权的时代课题，中国主张尊重各国自主选择人权发展道路，任何国家都不能把自己的意志强加于人，都不能打着人权的幌子肆意干涉别国的内政。中国坚持以人民为中心，促进人的自由全面发展，走出了一条适合本国国情的人权发展道路。我们愿意继续同各国以及联合国人权机构平等对话交流，共同推动全球人权事业健康发展。主席先生，台湾是中国领土不可分割的一部分，这既是历史，也是现实。开罗宣言、波茨坦公告明确规定，把日本窃取的中国领土，包括台湾、澎湖列岛，归还中国。这构成了二战之后国际秩序的重要组成部分。53年前，就是在这座
神圣、庄严的大厅，第26届联合国大会以压倒性多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表，并立即把台湾地区的代表从联合国及其所属的一切机构中驱逐出去。这一决议彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国的代表权问题，明确不存在两个中国，不存在一中一台，在这一原则问题上没有灰色地带，没有模糊的空间。中国必将实现完全统一，台湾必将回归祖国怀抱，这是任何人、任何势力都阻挡不了的历史大事。主席先生，再过几天，中华人民共和国将迎来75周年华诞。75年来，国际形势风云变幻，中国的选择始终未变，那就是集中精力为人民谋幸福，为民族谋复兴，同时也为人类谋进步，为世界谋大同。中国在追求自身发展的同时，始终胸怀天下，不断以自身的新发展为世界提供新机遇。前不久，中国共产党20届三中全会作出进一步全面深化改革、推进中国式现代化的重要决定，开启了中国携手世界共同发展进步的新的征程。中国式现代化将有力促进世界和平稳定。中华文明崇尚和平理念，中华民族没有扩张传统。近代中国曾饱受列强欺凌，深知和平弥足珍贵，发展来之不易。中国是世界上唯一将和平发展写入宪法的大国，是5核国当中唯一承诺不首先使用核武器的国家。我们积极探索并践行中国特色热点问题解决之道，为破解安全困境、完善安全治理提供助力，为消弭冲突、建设和平铺路架桥。中国每发展一步，和平力量就壮大一分。中国式现代化将有力促进各国共同发展。中国不追求独善其身，我们愿同各国携手同行，通过进一步扩大高水平开放，主动对接国际高标准经贸规则，营造市场化、法治化、国际化的一流营商环境。中国已同多个国家全面互免签证，扩大单方面免签，不断便利中外人员往来。中国大力推动高质量共建“一带一路”，以实际行动支持联合国2030可持续发展议程。中国加快落实支持全球南方合作8项举措，以及支持非洲和平发展的一系列重要倡议，助推全球南方国家在现代化道路上阔步前行。中国式现代化将有力促进完善全球治理。中国始终支持联合国不断改革发展，打造联合国2.0。国际金融体系需要与时俱进，全球治理应当更加均衡有效。中国将继续履行自身国际义务，对联合国提供财政支持，向联合国输送优秀人才。联合国系统应当呼应发展中国家的正当诉求，提升全球南方国家的代表性和发言权。中国式现代化将有力促进人类文明进步。中国式现代化既扎根于中国大地，也借鉴了各国文明成果，开创了人类文明的新形态，为各国探索现代化道路提供了新的选择。中国主张不同文明相互尊重、相互借鉴，共同推进
人类文明事业。中国推动设立了文明对话国际日，倡导加强国际人文交流合作，推动各国人民相知相亲。主席先生，2025年是世界反法西斯战争胜利和联合国成立80周年。中国愿同各国一道，重温联合国初心使命，重申对联合国宪章坚定承诺，倡导践行真正的多边主义，推动构建人类命运共同体，携手共建更加美好的世界。谢谢。I thank the Special Representative of President Xi Jinping, member of the Political Bureau of the CPC Central Committee, and Minister for Foreign Affairs of China. I now give the floor to His Excellency Murat Netlu, Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan. Mr. President, Mr. Secretary General, Excellencies, ladies and gentlemen, let me first congratulate His Excellency Philemon Yang on his election as the President of the current session. I assure him of my country's full support and wish him every success in his noble endeavors. Excellencies, as we gather here, global system is dangerously close to a breaking point. Dozens of our fellow member states represented in this August hall are gripped by conflict and instability, claiming many thousands of lives. Entire continents are affected by the climate crisis. Multilateralism is struggling to keep pace, and yet the United Nations is still the indispensable universal organization. After almost 8 decades, it remains a vital platform for dialogue and cooperation on the most acute issues of our time. This undeniable fact compels states to keep working through the UN towards a sustainable world. It reinforces our determination to seek global peace and stability. And this green podium, this hall, remind us that no nation, no matter how powerful, can tackle global problems alone. Excellencies, the plight of millions of conflict victims worldwide across the Middle East, Eastern Europe, and parts of Africa deserve immediate, decisive, and collective action. But the UN Security Council's decision-making process is paralyzed, as underscored by the Secretary General. This sad reality undermines the credibility, legitimacy, and effectiveness of the organization as a whole. Having annual discussions about reforming global institutions is no longer enough. It is time to enact the change our world so desperately needs. Last year, from this podium, President Kassym-Jomart Tokayev of Kazakhstan introduced the initiative of World Unity for Just Peace and Harmony. This visionary framework seeks to cultivate peace, stability, and security through meaningful and equitable engagement between the global South and global North. The voice of middle powers and developing nations are vital in bridging divides, and nurturing a more effective international security architecture. It is in this spirit that I invite all nations to embrace my country's initiative. Together, we can pave the way for a more harmonious and united world.
Excellencies, the pressing risk of another nuclear arms race is exacerbating geopolitical polarization. For over 4 decades, Kazakhstan's people and land were subject to the devastating effects of 456 nuclear tests. Nuclear disarmament and non-proliferation are key pillars of my country's foreign policy. Kazakhstan is therefore deeply concerned by the escalating rhetoric of nuclear threats. We appeal to all nuclear states to adhere to the Non-Proliferation Treaty and Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty. I also urge those countries who have not joined the treaty on the prohibition of nuclear weapons to do so as soon as possible for the safety, stability, and survival of our world. As the chair of the 3rd meeting of the TPNW, we will promote establishment of an international trust fund for assistance to victims of nuclear tests. Excellencies, another existential threat to no nation can afford to ignore is climate change. This year is expected to be the hottest on record. Droughts, floods, and other weather calamities continue to cost lives and damage economies around the globe. We therefore call again on G20 countries and multilateral development banks to share the burden by providing green technologies and concessional financing to low and middle-income countries in line with the Paris Agreement. Our region stands on the front line of global warming, despite accounting for only 1% of global emissions. Central Asia will face an above-average 2.5-degree increase in temperatures by 2050. This sober reality has deepened our commitment to addressing climate change. That is why my country will host the Regional Climate Summit in 2026, aimed at further enhancing cooperation among UN members on climate resilience and green transition. One of the consequences of climate change is water scarcity across the world. It undermines food, energy, ecological systems on every continent. 1 in 4 people today lacks access to safe drinking water. And if this trend continues, by 2050, more than 5 billion could suffer water shortages. In Central Asia, by that time, water deficiency will affect 25 to 30% of the population. Meeting this challenge requires both serious political will and resources, including scientific and economic ones. As the current chair of the International Fund for Saving the Aral Sea, Kazakhstan is working with regional partners on a long-term and sustainable cooperation mechanism for the effective use of water and energy resources in Central Asia. Our approach takes into account the interests of all stakeholders in irrigation, hydropower, and environmental protection. Excellencies, the largest landlocked country, Kazakhstan, actively promotes the interests of all LLDC countries in addressing the multifaceted challenges our group faces. Despite significant strides, we are still far from implementing the Vienna Program of Action. We are lagging on critical indicators, particularly the adoption of innovative technologies for trade facilitation and the development of transit and transport corridors. These challenges magnify the vulnerability of LLDC's choke of investments, diminish trade, and escalate the debt burden. Furthermore, our geographical constraints prevent us from integrating fully into global trade and economic processes on an equal footing. We are dedicated to advancing our group's vital interests globally and regionally. My country is already a bridge for 80% of overland transit cargo traffic between Asia and Europe. Kazakhstan is committed to strengthening synergies between the Belt and Road project,
the Global Gateway Initiative, and the North-South and Trans-Caspian International Transport Road corridors. Together, we have the unique potential to transform our landlocked status into land-linked connectivity. Excellencies, the Summit of the Future distinctly highlighted digital transformation as the dividing force behind the 2030 agenda. But the true key to this shift is ensuring every nation has equitable access to cutting-edge technologies. The rapid development of AI exacerbates cyber threats and brings new challenges. This includes its potential use in warfare, the consequences for data privacy, the risks of misuse for information wars, deepfakes, and more. Kazakhstan believes the UN can and must play a leading role in this revolutionary field. We urge technologically and digital advanced states to take an active part in developing common ethics and standards to govern AI in the most responsible and peaceful way. The establishment of a UN AI office would be a welcome step in this direction. Excellencies, in the current geopolitical landscape, Central Asia is increasingly asserting itself in global affairs. Our region is not only a crossroad of cultures and economies, but it is also rapidly transforming into a bridge for cooperation between East and West. We adhere to the formula successful Central Asia, successful Kazakhstan. Along with our partners, we are building a more connected and resilient Central Asia through a set of C5+ dialogue platforms. Today, our regional agenda also includes the development of Afghanistan into a stable and predictable state, a reliable trade partner. In this context, the United Nations Regional Center on Sustainable Development for Central Asia and Afghanistan in Almaty will be a game changer for coordinated SDG delivery. We do hope this innovative undertaking will receive broad support from member states. Excellencies, upholding human rights is not merely an aspiration, but one of the key prerequisites of sustainable development. It's also the best antidote against those inequalities that are often the root cause of instability and conflicts. Our national reforms aim to build a just and fair Kazakhstan based on inclusivity, transparency, and the rule of law. My country has abolished the death penalty, instituted a zero-tolerance policy against torture, and strengthened national preventive mechanisms. To reinforce our commitment to the values of life and humanity, Kazakhstan, along with our Central Asian neighbors and Mongolia, is spearheading the initiative to become the first region entirely free of the death penalty. Safeguarding women's rights and ensuring children's safety are top priorities of my president and government. We are advancing the UN Human Rights Council agenda by proposing impactful resolutions focused on child education and combating domestic violence. Being one of the champions of repatriation of women and children from conflict zones in the Middle East, Kazakhstan will host an international conference in 2025 on best practices in the field of repatriation and reintegration. Through partnership with the UN volunteers, we are creating new opportunities for young people and actively promoting 2026 as the International Year of Volunteers for Sustainable Development. Excellencies, ladies and gentlemen, both at home and on the global stage, Kazakhstan and its people stand resolute in our commitment to build a peaceful, prosperous, and sustainable future. Central to this mission is our unwavering dedication to the 2030 Sustainable Development Agenda, embodying our shared aspiration for humanity. As we look ahead to the 80th anniversary of the United Nations next year, I urge
all states to unite in the full implementing this ambitious agenda. We have the chance to transform this upcoming historical milestone into a true celebration of shared achievements. Let the Summit of the Future and the UN General Assembly session mark the beginning of a transformative journey towards a brighter and more inclusive future for all of us, our children, and coming generations. Thank you. I thank the Deputy Prime Minister and Minister of Foreign Affairs of Kazakhstan. I now give the floor to His Excellency Chenda Savia Sok, Prime Minister of Cambodia. Deputy Prime Minister of Cambodia. Mr. President, Excellencies, distinguished delegates. Your chosen theme, leaving no one behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development, and human dignity for present and future generations, mirrors the prevailing aspiration of the international community despite intractable security threats and challenges, as well as uncertainty and continuously evolving geopolitical landscape. The current picture of the world is grim. Violent armed conflict in Ukraine, Gaza, Lebanon, Sudan, Myanmar, and many other parts of the world rage on despite efforts to de-escalate them. Worse, with intensifying geopolitical tensions, any misstep in various flashpoints may trigger a regional or even global war, potentially involving nuclear weapons. Military spending has surged across the world, draining resources that could be used to address multiplying non-traditional threats that no single country can effectively tackle alone, such as climate change, pandemics, food insecurity, technological disruption, transnational crime, and backsliding on SDGs. Mr. President, distinguished delegates, Cambodia cannot emphasize enough the urgency for all of us to act together to confront these daunting challenges. It is critical that the principle of the UN Charter and international law remain the backbone of the world order and global cooperation. The use of diplomacy and mediation must be prioritized to resolve conflict and prevent de-escalation. Cambodia believes that sustainable peace can be achieved only through meaningful dialogue based on mutual respect, genuine goodwill, tolerance, and a commitment to peaceful coexistence. Based on these core principles, Cambodia sees great merit in the new agenda for peace presented by the UN Secretary General and support the actions laid out in the Pact for the Future for promoting international peace and security. Also based on these principles, Cambodia hoped for a prompt end to the war between Russia and Ukraine through diplomacy and dialogue based on equal respect. We commend all effort to de-escalate the fighting and all initiatives that seek to end the war through peaceful means and that engage all sides to work together towards a lasting peace.
On the Palestine-Israel conflict, Cambodia remained committed to its long-held support for a two-state solution in accordance with the relevant UN resolutions. We believe this plan is the only way Palestinian and Israeli can heal their prolonged antagonism and live side by side peacefully. Cambodia supports the establishment of the State of Palestine and Palestine's bid to become a full member of the United Nations. Cambodia condemns all acts of terrorism and calls for dialogue to stop the ongoing war and the ever-worsening humanitarian crisis in Gaza. We are deeply concerned over the prospect of an all-out region-wide war in the Middle East with the latest report on intensifying fighting in Lebanon. The current rapid escalation of war in this region must stop. Members of the international community must insist on all sides to work proactively to seek ways to defuse the very grave situation now. The crisis in Myanmar remains a serious concern to us. Cambodia, along with other ASEAN member states, is committed to the ASEAN 5-point consensus as the basis for peaceful and inclusive solutions. We stress the importance of fostering an environment conducive to dialogue and to ceasefire negotiations. We also emphasize the need for humanitarian relief and for Myanmar-owned and Myanmar-led political process aimed at a lasting peace and reconciliation. ASEAN, on the strength of its diversity, should continue to lead the effort to help Myanmar restore normalcy. Under Laos chairmanship, on the other hand, Cambodia welcomes the appointment of UN Secretary General on Myanmar and look forward to her working closely with the ASEAN Chair, own Special Envoy on Myanmar. A final point. Cambodia opposes unilateral coercive measures. They have a detrimental impact on ordinary citizens in targeted nations. Sanctions and economic blockades disproportionately harm the most vulnerable and impede achievement of the Sustainable Development Goals. Mr. President, distinguished delegates, let me touch now on leaving no one behind. Given Cambodia's own dark past, we believe that peace is the key prerequisite for development, especially development that is sustainable and inclusive. Cambodia sees the attainment of sustainable development and human dignity for every individual as an absolute necessity. Cambodia's current long-term development strategy, called the Pentagonal Strategy, aims to build Cambodia into a vibrant and just society that thrives on lasting peace, political stability, good governance, and respect for the rule of law. With economic growth projected to reach 6% in 2024, Cambodia is on track to further reduce poverty to below 10% by 2028. It is also on track again to gain upper middle income status by 2030 and high income status by 2050. How do we get there? First, Cambodia will give top priority to building its human capital to meet the demand of the digital age. We will invest more on, first, quality education, science, and technology. Second, training and technical skill. Third, health and well-being. And fourth, food security and equal social protection with special attention to women, girls, and the marginalized. Second, we will deepen economic diversification by developing key sectors such as transportation and energy, and we will promote new drivers for economic growth and job creation. The construction of the Funan Techo Canal, inaugurated last month, will connect our capital Phnom Penh to the Gulf of Thailand. It will be a game changer for sustainable growth in Cambodia and for improving the livelihood of our people. Third, to enhance efficiency
inclusion, and access to public services, Cambodia will accelerate the development of e-government and of a digital economy and society. I am happy to note our significant advancement in financial inclusion with the introduction of an interoperable digital payment system by the central bank using blockchain technology called Bakong. Fourth, we take a whole of society approach to development that seeks to enhance resilience, sustainability, and inclusion by promoting gender equality, a green and circular economy, and environmental protection. After years on the list of the least developed countries, Cambodia looks forward to its expected graduation by LDC status by 2029. Reaching these milestones will reflect our impressive progress on our journey of revival and development. Mr. President, distinguished delegates, Cambodia values multilateralism, the rule-based international order, the principle enshrined in the UN Charter and international law. These are indispensable for consensus building and mobilizing concerted actions. And we worry that confidence in the fairness and effectiveness of multilateralism is eroding. Conflicts are multiplying. Geopolitical competition is intensifying. Adherence to international regimes is declining on many fronts: arms control, trade, the environment, human rights. In this time, it is time that member states reaffirm their commitment to the global system and rebuild trust in it. The United Nations, with its unparalleled convening power, has long been the driving force in addressing global challenges and promoting cooperation among states. But unprecedented challenges today are testing the limit of this esteemed body. We urgently need to revitalize the UN and make it more robust and more proactive. Cambodia fully supports the Secretary General's reform agenda, including the intergovernmental negotiations on Security Council reform. The UN Security Council needs to be tailored to the 21st century, and to be effective for today's task, its composition must be more fairly representative. As the Secretary General has rightly stated, we can create a future fit for our grandchildren with systems built for our grandparents. Cambodia also fully supports the Secretary General call for bold climate actions. To achieve net zero emission by 2050, as it has pledged it would do, Cambodia has launched many measures, including raising the current 62 renewable energy share to at least 70% by 2030, by promoting reforestation and by providing incentive to green investment projects. Cambodia is actively participate in global climate negotiation, and it's look forward to the upcoming COP29 in Baku, Azerbaijan. Cambodia also fully support the work of the high-level political forum on SDGs held in July and the ECOSOC. We welcome the adoption of the Ministerial Declaration on SDGs. We reaffirm our commitment to the 2030 Agenda. We endorse an effort to bridge the SDG financial gap, reform the global financial system, and strengthen multilateral governance. As all of us together look to the future, it should seem evident that no nation can achieve these ambitious goals alone. Global challenges demand global solutions. Cambodia is committed to strengthening international cooperation, sharing knowledge and best practices, and working collaboratively with our global partners. By acting together, all of us here can create a world where peace, sustainable development, and human dignity are a reality
for all our peoples. Cambodia commends the success of the Summit of the Future and reaffirm our steadfast commitment to the letter and the spirit of the Pact for the Future, to international peace and security, to turbocharging SDGs, to modernizing multilateral institutions. Mr. President, distinguished delegates, Cambodia is proud to play a significant role in global peacekeeping. Since 2006, we have sent over 9,000 of our people to serve in 11 UN missions, including over 800 women. We are honored to present our candidacy for membership in the Organizational Committee for the Peacebuilding Commission for 2025-2026. We seek your support for our bids. Cambodia supports relevant adjustment and reform to increase the effectiveness of peacekeeping operations and promote the agenda for women, peace and security, and youth, peace and security. Cambodia is also honored to hosting the 5th Review Conference of the Mine Ban Convention, also known as the Ottawa Convention, in November in Siem Reap. This landmark event will serve as a platform for renewed global solidarity in the pursuit of a world free from the scourge of anti-personal mine. We extend a warm invitation to all member states to join us for this important gathering. To conclude, Cambodia reaffirmed its steadfast commitment to working hand in hand with the UN and all member states to advance the noble goals of peace, sustainable development, and human dignity. Cambodia stands ready to contribute our unique experience, resources, and unwavering determination to this endeavor. For Cambodia, sustainable and inclusive development means no one and no place is left behind. I thank you for your kind attention. I thank the Deputy Prime Minister of Cambodia. I now give the floor to His Excellency Xavier Patel, Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade, Minister for Development Cooperation and Humanitarian Affairs of Luxembourg. Mr. President, dear colleagues, it's an honor to be in front of you again for being able to speak about the situation and how we see the world. I listened to a lot of speeches, and when I listened to the main theme of the topic we had last week and the beginning of the week, no one behind, I have to tell you that we are in a special situation. How should you explain to someone in Palestine, in Lebanon, in Kiev, in so many different places around the world, that we want to leave no one behind? That just because of war. How would you explain to some of the countries now that after some national elections, the development and the aid for those more poor countries are cut by saying no one behind? How do you want to say to people waiting outside, demonstrating outside, that we came here together to find solutions about all the troubles that we have nowadays? I can tell you that for them, we are just discussing, but not acting. We are like a very barking dog without teeth, barking all the time, but leaving so many people behind. That's just a not so optimistic introduction, but this is the case how it is today, when I see that for the moment 60 conflicts are existing and about 50 conflicts could start tomorrow. So in total we have about 115 conflicts potentially or existing already. And they go from Congo to Yemen, from Sudan to Myanmar, from Syria to Venezuela, from Haiti to Libya, from Armenia
to Azerbaijan could happen tomorrow. So you see, the whole world is, in fact, if you look geographically, in conflict. You have these big conflicts we speak a lot about, but you have also all these little conflicts who are not on our agenda every day, but where people suffer that much also. I have next week a meeting of the French-speaking countries, and as I want to be welcomed, excuse me that I will continue also in French. Quand je parle des grands conflits qui existent, permettez-moi de commencer par celui de l'Ukraine. Et nous avons eu cette semaine la présence du président Zelensky, et beaucoup d'entre nous sont allés à Kiev, sont allés soutenir aussi les collègues ukrainiens. Et je me rappelle des discussions qu'on a eues, et aujourd'hui je vois un ou deux représentants de la Fédération de Russie dans cette salle, ce qui est pour moi déjà un moment nouveau, car la plupart du temps, quand on prend la parole, ils quittent la salle, de pouvoir tout simplement leur demander encore aujourd'hui pourquoi cette guerre? Pourquoi cette guerre? Je me rappelle très bien au début de ce conflit, certains d'entre vous ont trouvé que ce n'était pas mon rôle, mais je l'ai fait quand même, de dialoguer avec le président Poutine et de dialoguer aussi avec le président Zelensky et d'essayer de trouver un point d'échange. Et je me rappelle des argumentaires, et je ne parlerai pas ici publiquement de l'échange que j'ai eu avec le président Poutine, mais des arguments qui ont poussé la Russie à faire la guerre à l'Ukraine. Je tiens à vous rappeler que c'était les nazis qui étaient présents partout, soi-disant en Ukraine, que c'était l'Ukraine qui voulait faire peur à la Russie, qui était un danger pour la Russie. Commencer la guerre est facile. Terminer la guerre est ce qui demande de la grandeur. Et on peut faire des conférences de paix, on en organise, mais sans la présence de la Russie ni la présence de la Chine, croyez-moi que ce sont des moments de soutien moral à l'Ukraine. Mais si on veut trouver une solution, on doit trouver un moment où on est tous les partenaires autour de la table pour pouvoir trouver une solution pérenne aussi pour l'Ukraine. Nous avons fait nous-mêmes le Luxembourg et nous sommes un petit pays. 2 fois, nous avons été victimes d'agressions. 2 fois, nous avons eu un voisin qui a pensé qu'il savait mieux ce qui était bon pour mon pays que nous-mêmes. Et nous comprenons donc la souffrance de l'Ukraine. Nous comprenons ce que ça veut dire d'avoir un voisin qui est plus grand et un voisin qui pense mieux savoir ce qu'il est. Et c'est à travers l'Union européenne qu'aujourd'hui, l'Allemagne est un pays partenaire, un pays frère avec la France, avec la Belgique. Et nous avons eu le courage en 1957 d'avoir le traité de Rome qui a lancé cette Union européenne qui est avant tout un projet de paix. Quand je vois cette carte que je vous ai faite tout à l'heure des conflits qui existent dans ce monde, vous voyez que l'Union européenne, et nous ne sommes pas toujours le meilleur exemple dans tout, mais que nous vivons en paix. Et cela va des pays baltes jusqu'au Portugal, cela va de la Grèce jusqu'à l'Irlande. Et vous voyez que ça marche de pouvoir se mettre autour d'une table, de discuter, où à l'époque, quand il y avait des conflits, c'était les armes et plutôt la force qui était la réponse. Donc mettons-nous avec nos partenaires autour de la table, mais faisons des dialogues de paix où nous avons aussi le partenaire russe qui participe, avec le partenaire chinois qui participe, et que nous ayons un programme et un plan aussi pour l'avenir. Alors nous avons, le Luxembourg est comme il peut, nous avons beaucoup soutenu tout ce qui est déminage, car n'oublions pas, et je reviens de pays d'Asie, je reviens du Laos, ou encore aujourd'hui, 30 ans après la guerre, 40 ans après la guerre, des gens meurent à cause des reliquats de la guerre qui sont les mines. Et n'oublions pas que même si demain la guerre en Ukraine est terminée, il y aura encore des victimes demain, après-demain et encore après, de la part de conséquences humaines d'avoir déposé des mines aussi partout. Nous devons aider aussi des enfants qui sont déportés en Russie et nous devons aussi que l'impunité ne soit pas la règle dans ces choses. Quand je parle de grands conflits, vous comprenez qu'après l'Ukraine, je ne peux pas passer à côté du Moyen-Orient. Et nous avons eu cette semaine des discussions avec les partenaires pour une solution à 2 États. Pour moi, ce qui compte, c'est qu'aujourd'hui, on doit être conscient qu'il n'y aura pas de vainqueur de cette guerre. Il n'y aura pas de vainqueur de cette guerre. Qu'est-ce qu'on est en train de provoquer? Comment voulez-vous expliquer à un jeune Israélien que la Palestine est un pays ami alors que sa sœur ou son frère sont peut-être encore otages du Hamas? Comment voulez-vous expliquer à un jeune Palestinien qu'Israël est son pays voisin et son ami alors qu'il a enterré ses parents la veille? Ça, c'est la réalité du terrain. Qu'est-ce que nous sommes en train de provoquer? Des générations de haine pour les 20 et 30 prochaines années, où ils n'arriveront pas à se mettre autour d'une table, où la haine est profonde, elle est existante, et l'un va continuer à détester l'autre. Est-ce que nous sommes conscients de ça? Alors j'ai écouté hier le Premier ministre israélien. Il a eu le chef du
Hezbollah, alors si demain on pouvait me dire, après la mort du chef du Hezbollah, il n'y aura plus de terrorisme. Mais c'est aussi croire que ces actes terroristes, ces organisations terroristes ne sont pas comme des pieuvres. Si vous coupez un bras, il y a un autre bras qui va arriver. C'est une idéologie. Et le meilleur rempart contre le fanatisme, c'est d'avoir une espérance en tant que jeune. Et nous sommes en train de détruire les espérances. Nous sommes en train de créer, si nous ne trouvons pas de solution rapidement, une future génération d'adhérents du Hamas, du Hezbollah, des gens qui se détesteront dans une région qui est déjà très conflictuelle. Nous avons 40 000 morts déjà à Gaza. Nous avons à l'UNGA, qui est une organisation qui vient de cette maison. Je tiens à vous le rappeler, alors qu'Israël veut la mettre sur la liste d'organisations terroristes. Est-ce que nous allons tous accepter que notre propre agence qui travaille là-bas soit considérée comme une organisation terroriste? Et pour ceux qui ne connaissent pas le travail de l'UNRWA, je vous conseille d'aller en Palestine et de voir ce que fait l'UNRWA sur le terrain. Sans UNRWA, pas de soins. Sans UNRWA, pas d'éducation. Sans UNRWA, pas de nourriture. L'UNRWA fait tout dans ce pays. Actuellement, même, ils s'occupent des détritus et des ordures pour que la Palestine ne déborde pas. Ils font tout là-bas. Allez voir sur place. Plus de 200 personnes de l'UNRWA ont déjà payé de leur vie le travail qu'ils font là-bas pour les Palestiniens. Alors si nous acceptons ici que l'UNRWA soit considérée comme une organisation criminelle, on ouvre la boîte de Pandore pour tout. Nous devons tout simplement voir qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative à l'UNRWA. Et ce n'est pas l'un ou l'autre qui va dire « je pourrais supplanter l'UNRWA, c'est moi qui vais m'occuper de la Palestine demain » qui arrivera à le faire. Donc, vraiment un vif appel à vous tous pour convaincre Israël que si c'est la volonté de mettre une propre agence de notre maison ici sur une liste terroriste et qu'on ne réagisse pas, on est complice en fait d'accepter tout. Je comprends qu'Israël a un droit à la défense, mais il y a des limites aussi. Et il est important d'être aussi équilibré. Ce qui m'énerve le plus dans ce dossier, c'est qu'on me dit ou tu es pour Israël et tu es contre la Palestine, ou tu es pour la Palestine et donc tu es contre Israël. Mais on peut être pour la paix, on peut être pour les populations civiles sans devoir dire qu'on est pour l'un ou pour l'autre. On pense trop dans ce schéma qu'il y a l'un contre l'autre. Aujourd'hui, ce sont les populations civiles qui sont celles qui meurent. Alors on parle aussi de reconnaissance. Mon pays fait partie des quelques pays encore qui n'ont pas fait cette reconnaissance. Alors il y a 3 ou 4 pays qui, il y a quelques semaines, quelques mois, ont décidé de le faire. C'est bien. Mais cette reconnaissance est un cas unique. Je ne peux le faire qu'une fois. Et je n'ai pas envie de le faire juste pour acte symbolique. Je veux que ce soit quelque chose aussi qui ait un impact. Donc aussi un message à vous tous. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, coordonnons-nous, échangeons-nous, regardons comment est-ce qu'on pourra avoir un impact sur le terrain pour que ça fasse quelque chose. Pas juste que l'on dise c'est un soutien moral, mais que ce soit quelque chose qui apporte aussi quelque chose aux gens qui habitent sur place. Et on aura besoin d'une solution à 2 États. Et on a besoin d'une solution à 2 États, et on doit savoir que la paix en Palestine sera la sécurité d'Israël. Et que sans paix en Palestine, il n'y aura jamais de sécurité garantie en Israël. L'un ne va pas sans l'autre. Et j'aimerais avoir cette coordination au niveau des pays. Et si ce n'est pas le cas, je suis en train d'analyser, par exemple, l'ouverture possible d'une représentation diplomatique que nous n'avons pas encore en tant que Grand-Duché de Luxembourg, en Israël et en Palestine, pour montrer la symbolique d'avoir 2 États que l'on reconnaît. Et quand je pense au vote qu'il y a eu encore ici il y a peu de temps, qui était celui, est-ce que vous êtes d'accord avec l'interprétation de la Cour internationale de justice? Je tiens à vous dire que nous avons demandé un avis. Et après, de décider qu'on va respecter un avis ou pas, ce n'est pas selon ce que décide un juge qu'on dit qu'on est d'accord ou pas. Ou on demande à un juge, et après on respecte une décision d'un organe international, ou alors ça ne sert à rien d'en avoir. Quand je parle de situation difficile, le Sahel encore, où il y a quelques années, nous étions ici entre partenaires à discuter, aujourd'hui des coûts, l'instabilité qui existe en Afrique, des personnes qui se réfugient par peur d'être maltraitées aussi par des putschistes qui ont pris le pouvoir du jour au lendemain. Et pour moi, ce qui est important, je suis ministre des Affaires étrangères, mais je suis aussi ministre de la coopération. Et nous avons parlé du pacte pour l'avenir, nous avons parlé de cet investissement. Et nous avons aussi, je me rappelle, en tant qu'ancien Premier ministre, pendant 10 ans, les Millennium Goals qu'on s'est donnés, ces objectifs du développement durable que nous avons décidé de faire, avec cette année en plus le 75e anniversaire de la Convention de Genève. Et je vois cependant qu'on en parle, mais on oublie.
Alors, en tant que nouveau ministre de la coopération, j'ai donné des nouveaux critères. J'ai demandé, par exemple, aux pays avec lesquels je signe un accord, que je ne veux pas dicter, car trop longtemps, l'Europe a pensé mieux savoir ce qui était bon pour l'Afrique que les Africains eux-mêmes. Les Africains doivent faire leur chemin. Mais il est important de les soutenir aussi. À travers la politique de coopération, on peut avoir des partenariats, on peut avoir des échanges, on peut avoir des collaborations qui existent. Et tout ce que j'ai demandé à ces pays, ce n'est pas de récupérer les minerais, ce n'est pas d'avoir un pouvoir politique, ce n'est pas d'avoir un retour économique. Et je ne leur ai pas demandé d'échanger des législations. Tout ce que je demande, c'est qu'on ne fasse pas de marche arrière, qu'on ne retourne pas en arrière, c'est-à-dire que les droits qui existent pour les uns ou les autres soient respectés. Que ce soit le droit des femmes, quand je pense que dans un pays qui est membre ici, les femmes n'ont plus le droit d'être éduquées. Est-ce qu'on accepte et on se tait? Non, je ne me tairai pas. Est-ce qu'on accepte que certaines religions ne puissent plus être pratiquées dans certains pays où on dit non, vous n'avez pas le droit de la faire? Non, je ne me tairai pas. Et quand je demande que les droits des minorités, qu'elles soient aussi sexuelles, soient tout simplement respectés si elles existent aujourd'hui, sans qu'on fasse de marche arrière, je ne me tairai pas si ce n'est pas le cas. Et j'ai eu, Monsieur le Président, cette semaine une réunion avec un chef d'État africain, avec lequel je voulais travailler. Et je lui ai parlé de ces trois conditions, de cette volonté de vouloir respecter. Et ce chef d'État m'a répondu, concernant les minorités sexuelles, que si sa population trouvait que l'homosexualité était un crime, il allait le criminaliser. Monsieur le Président, être chef d'État, ce n'est pas faire toujours ce que la majorité veut, mais c'est aussi défendre les minorités dans un pays. On ne peut pas toujours suivre ce que veulent certains contre d'autres. Dans un pays, la diversité en fait la richesse. Et de me dire que lui-même, demain, s'il doit criminaliser ou retirer les droits qui existent aujourd'hui et donc aller plus loin, ne me permet pas d'avoir un dialogue serein et de me dire que ce pays va dans une direction. Et je le regrette. Je le regrette. Et je n'imposerai à personne de changer sa loi sur l'avortement, d'ouvrir des synagogues, des mosquées ou des églises à chaque coin de rue, de faire le mariage pour tous, de donner des droits aujourd'hui qui n'existent pas. Mais ne faites pas marche arrière. Ce sont des combats que nous avons connus nous-mêmes ici en Europe et dans le monde. Ne faites pas l'erreur de retourner à une époque qui n'est pas celle qui est bonne pour vous. Et quand on parle de pacte pour l'avenir, nous avons aussi l'ODD 16, qui est celui de l'état de droit et de la justice. Nous avons aussi une réunion à notre ambassade, et je tiens à remercier aussi tous nos collaborateurs d'avoir organisé ça pour discuter un peu du respect de l'état de droit. Et je ne donnerai pas de leçons à qui que ce soit, car même nous, au niveau de l'Union européenne, nous avons certains pays qui le voient avec une certaine flexibilité qui est quand même pas vraiment ce que je trouve de l'acceptable, et nous avons même des recours donc, contre certains pays au sein même de notre Union européenne. Mais nous devons garder cette épine dorsale quand même de l'état de droit, de la justice, des droits de la femme. Quand je parle des droits de la femme, dans mon pays, au Grand-Duché de Luxembourg, on a discuté, est-ce qu'on ne devrait pas donner une prime, est-ce qu'on ne devrait pas donner d'argent supplémentaire aux partis politiques qui engagent plus de femmes sur les listes électorales? Mais pourquoi donner une prime pour faire quelque chose qui est normal? Nous avons décidé tout simplement que celui qui ne le fait pas aura moins d'argent. Mais pourquoi dans la tête donner quelque chose en plus parce qu'on fait quelque chose de normal? Non, on peut avancer de manière logique au lieu de vouloir donner une prime si on fait quelque chose qui est tout simplement ce qui devrait être, à nos yeux, normal. Donc, quand je parle aussi d'environnement, quand je regarde les objectifs, on parle de l'environnement. Le sujet est un peu passé à la trappe ces derniers temps. À l'époque, nous avions des manifestations, nous avions les Fridays for Future, tout ça, donc on était tous un peu conscients de l'environnement. Et après, de nouveau, l'économie a repris le devant sur l'environnement. N'oublions pas que certains d'entre nous risquent de disparaître. Le Luxembourg ne disparaîtra pas demain parce que j'ai la Belgique, l'Allemagne et la France, vous savez qu'ils sont autour de moi, donc il n'y a pas de risque. Mais certaines petites îles ici risquent de disparaître de notre globe d'ici peu de temps. Est-ce que nous sommes conscients que si nous n'agissons pas, même si ce n'est pas populaire, nous laisserons un héritage aux générations futures où on ne sera pas fier? Alors nous avons la COP qui va se retrouver à Bakou bientôt, et un appel aux amis azéris. La COP sera un moment, je pense, très important pour nous tous, mais aussi pour vous. Et nous avons aujourd'hui un conflit entre vous et l'Arménie qui peut, et je l'espère, être résolu avant cette COP à Bakou. Faites-le. Engagez-vous pour la paix, chers amis d'Azerbaïdjan. Montrez qu'on puisse être fiers de venir à Bakou, qu'on se réjouisse de travailler ensemble, d'avoir des résultats où tout le monde sera content d'aller sans avoir derrière, dans l'arrière-tête, se poser la question, est-ce que nous avons un risque que demain, il puisse y avoir un conflit entre l'Azerbaïdjan
et l'Arménie. Faites-le, c'est tout ce que je peux encore vous recommander. Concernant ce chien qui aboie, mais qui ne mord pas, oui, nous avons au niveau européen des règles, et ici aussi au niveau de l'ONU, des règles qui datent de la Deuxième Guerre mondiale. C'est un reliquat de la Deuxième Guerre mondiale. Nous avons un reliquat de la Deuxième Guerre mondiale avec les 5 permanents, l'Afrique pas représentée. Aujourd'hui, se demander en 2024 comment est-ce qu'on peut avoir un Conseil de sécurité qui parle du monde sans avoir carrément un continent comme l'Africain pas représenté, première chose. Alors on nous pousse maintenant en nous disant mais ce serait bien qu'on rajoute tel pays, tel pays, tel pays, tel pays en tant que membre permanent. Je ne m'y oppose pas. Mais ce n'est pas en élargissant le cercle des privilégiés qu'on sera plus efficace. Si on veut vraiment être plus efficace, on doit se poser la question, est-ce qu'il est normal qu'un membre permanent puisse, à travers un veto, bloquer un processus? Non. Je pense qu'on doit s'imaginer, pourquoi pas se dire qu'une réforme du Conseil de sécurité serait celui que si un pays fait un veto, une majorité des 2/3 pourrait voter dans l'autre direction que celui qui a émis le veto, et que dans ce cas-là, il y aurait un vote en assemblée plénière, ici en assemblée générale, et si aussi 2/3 votent dans l'autre direction que celui qui a émis le veto, que dans ce cas-là, ce veto soit pas effectif. Si on veut avancer, ce sera le seul moyen, et se dire qu'on va avoir plus de membres au Conseil de sécurité permettra d'être plus efficace, ce sera juste encore élargir plus le problème, parce qu'on donnera encore à plus de gens cette possibilité de droit de veto. Donc, j'en conclurai là, Monsieur le Président, pour dire que être un membre permanent de cette maison n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et si on regarde l'époque, ça a été fait par des pays qui étaient là pour garantir la paix. C'était les grands pays. C'était les grands pays qui étaient là parce que c'était des garants de paix. Alors qu'aujourd'hui, certains d'entre eux sont plus des troublemakers et empêchent de trouver des accords de paix qui sont pourtant dans l'intérêt de tous. Mon rêve, Monsieur le Président, c'est un jour de pouvoir m'adresser ici devant vous en étant convaincu qu'on puisse dire que dans ce monde, et je l'ai déjà dit il y a 3 ou 4 ans dans mon discours, que dans ce monde, nonobstant l'endroit où je nais, la couleur que j'ai, la religion que j'ai, le sexe que j'ai, l'orientation sexuelle que j'ai, le portefeuille de mes parents, j'ai les mêmes chances, les mêmes droits, mais aussi les mêmes devoirs. Dans ce cas-là, je serais fier de faire partie d'une communauté internationale. Je vous remercie. I thank the Deputy Prime Minister, Minister for Foreign Affairs and Foreign Trade, Minister for Development Cooperation and Humanitarian Affairs of Luxembourg. I now give the floor to His Excellency Abdoulaye Maïga, Deputy Prime Minister, Minister of State, Minister of Territorial Administration and Decentralization of Mali. Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, à l'entame de mes propos, je voudrais vous adresser les chaleureuses salutations de Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, celles du gouvernement et du peuple malien. Je voudrais ensuite vous adresser, Monsieur le Président, les chaleureuses félicitations de la délégation malienne pour votre brillante élection à la présidence de la 79e session de l'Assemblée générale. Votre beau pays, le Cameroun, pays africain frère et ami, entretient d'excellentes relations avec mon pays. Vous pouvez compter sur le soutien total du Mali dans l'accomplissement réussi de votre mandat. Je saisis également cette occasion pour féliciter votre prédécesseur, l'ambassadeur Denis Francis de Trinidad et Tobago, pour la manière remarquable avec laquelle il a conduit les travaux
de la 78e session de l'Assemblée générale. Enfin, permettez-moi de réitérer à Monsieur le secrétaire général de l'ONU, M. Antonio Guterres, nos encouragements à poursuivre les efforts pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Monsieur le Président, le 26 juin 1945, en signant la Charte des Nations Unies à San Francisco, les peuples se sont résolument engagés, je cite, à préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, 2 fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité d'indicibles souffrances. Fin de citation. Aujourd'hui, l'occasion nous est offerte de nous prononcer sur le thème suivant, ne laisser personne de côté, agir ensemble pour la promotion de la paix, du développement durable et de la dignité humaine pour les générations présentes et futures. Le choix de ce thème qui intervient 79 ans après la signature de la Charte des Nations Unies est-il un pur hasard ou le résultat d'une construction mentale? Nous l'ignorons. Cependant, force est de constater malheureusement que se pose encore avec forte acuité la problématique de la préservation des générations, non seulement celle du futur, mais également la nôtre. Est-ce pour autant un échec des Nations Unies? Incontestablement, une évaluation objective avec des recommandations réalistes de notre système collectif serait salvatrice pour notre devenir. Monsieur le Président, le Mali salue la pertinence de ce thème qui est d'une actualité brûlante, tant il est vrai que les tensions et les guerres en cours continuent, hélas, de menacer la paix et la sécurité internationale, le développement et les droits fondamentaux des populations. Cette remarque est celle d'un pays qui a connu depuis 2012 une crise multidimensionnelle complexe ayant entraîné la perte de plus de la moitié de son territoire et de nombreuses victimes innocentes, suite à une association à la fois incestueuse et opportuniste de groupes terroristes et de groupes armés. Monsieur le Président, le drame du Mali remonte à l'allégeance à Al-Qaïda du groupe salafiste pour la prédication et le combat, le GSPC algérien, le 11 septembre 2006, exacerbé par l'intervention militaire hasardeuse de l'OTAN en Libye en 2011. La déstabilisation de ce pays frère a aggravé les facteurs d'insécurité dans nos pays, à savoir le terrorisme, les trafics en tout genre, le blanchiment de capitaux, les conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers, et les actions violentes d'individus isolés. Pour leur part, les autorités maliennes, après avoir fait le constat de l'échec des forces internationales présentes sur le territoire national depuis 2013, ont décidé de reprendre leur destin en main. Ainsi, depuis le 7 juin 2021, après la prestation du serment de son Excellence le colonel Assimi Goïta comme président de la transition chef de l'État, s'est ouvert un vaste chantier d'équipement et de réorganisation des forces de défense et de sécurité associé à un projet de refondation du Mali. Les Assises nationales de la refondation, lancées en décembre 2021, ont permis aux Maliens de procéder à un diagnostic exhaustif des causes de la crise, puis d'adopter 517 recommandations pertinentes. À ce sujet, après avoir vécu une insécurité imposée par l'état de nature, le constat concernant le Mali est effarant. Violenté, humilié, pillé et torpillé, abandonné en plein vol, poignardé dans le dos, les expressions ne sont pas limitatives pour décrire la souffrance subie par le peuple et les forces de défense et de sécurité maliens. Fort de cette expérience et réalisant que le péril malien ne résultait que de l'état de nature, son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, s'est contraint d'élaborer une vision réaliste de la géopolitique en convoquant un proverbe populaire en langue bambara, ici traduit librement et contextualisé, je cite, « La succulence de la sauce des uns dépend du pillage des bovins des autres ». Fin de citation. Thomas Hobbes, décrivant l'état de nature de manière identique, affirmait, je cite, que l'homme est un loup pour l'homme. Grâce à ce proverbe qui fait référence à la gastronomie et à la cinégétique, le chef de l'État décrit la dure réalité impitoyable des relations internationales et surtout la place de l'Afrique, dont le pillage des matières premières a servi au développement des autres et non celui des Africains dans leur grande majorité.
À cette vision s'ajoute une orientation du chef de l'État qui appelle les Maliens, dans le cadre de la refondation, à redevenir eux-mêmes. En effet, le chef de l'État a procédé le 23 avril 2024 au lancement du programme national d'éducation aux valeurs, qui vise un retour aux sources sans lesquelles il serait difficile d'envisager un avenir radieux pour notre pays dans sa quête légitime de souveraineté. L'invitation à redevenir nous-mêmes ne saurait faire l'économie de la question de savoir qui nous sommes. La réponse immédiate à cette interrogation est donnée par la devise du Mali, un peuple, une grande famille, nation cosmopolite, un but, magnifier la diversité dans l'unité, unis pour bâtir le bien commun, et enfin une foi, la foi à ce que Dieu a donné comme ressource pour la réalisation de la prospérité. En vue de donner plus de relief à la définition du malien, le professeur Ibrahim Diaye, expert au sein du comité chargé de la mise en œuvre du programme national d'éducation aux valeurs, indique que le malien se caractérise d'une part par 5 valeurs cardinales, à savoir l'humanitude, l'empathie, l'obligation de transmettre les valeurs humaines aux générations futures, le sens de l'honneur, l'acceptation de la différence et de l'altérité au plan sociétal, humain et culturel, et d'autre part, 5 principes inviolables en lien avec le pays lui-même, à savoir un Mali indivisible, inaliénable, non hypothécable, nul ne peut en disposer comme propriété privée, impérissable. Monsieur le Président, en privilégiant d'être eux-mêmes, les Maliens créent une 3e voie, ne pas devenir des prédateurs, des barbares sans foi ni loi, à la recherche des bovins d'autrui, ne pas devenir les éternelles victimes impuissantes face à la prédation. La voie médiane promue par le Mali consiste à réaliser notre développement en empruntant un chemin plus vertueux. Veiller au respect de notre souveraineté tout en respectant celle des autres. Refuser l'hétéronomie tout en refusant de nous ingérer dans les affaires intérieures des autres. Être ouvert à tous les partenariats sur une base gagnant-gagnant. Aussi, il est important de relever que ces principes et valeurs caractérisent, mutatis mutandis, les peuples frères du Burkina Faso et de la République du Niger. Concernant le processus de transition politique au Mali, il convient de rappeler que, à l'issue des assises nationales de la refondation, le peuple malien a fait le choix de mener des réformes politiques avant d'organiser les élections, en vue d'ancrer profondément une gouvernance vertueuse. La mise en œuvre des recommandations des assises a permis d'engranger des résultats tangibles, notamment la mise en place de l'autorité indépendante de gestion des élections, l'adoption de la nouvelle constitution le 22 juillet 2023, suite à un référendum bien organisé, le parachèvement de la réorganisation territoriale et administrative, le renforcement de la lutte contre la corruption et la transparence de l'action publique, la relecture du code minier, plus équitable et favorisant le contenu local. Monsieur le Président, soucieux de pérenniser l'unité nationale, fondement de tout développement, le chef de l'État a annoncé le 31 décembre 2023 la tenue du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation afin, dit-il, d'éliminer les racines des conflits communautaires et intercommunautaires dans le but ultime de réconcilier les communautés. Respectant une approche participative et inclusive, le dialogue intermalien qui s'est déroulé en 3 phases, communale, régionale et nationale, a permis aux Maliens de l'intérieur et de la diaspora d'échanger en toute transparence en vue de trouver des solutions endogènes de prévention, de gestion et de règlement des conflits. À la différence de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, dont certains groupes signataires ont ouvertement basculé dans le terrorisme et qui était devenu un prétexte pour certains États de s'ingérer dans les affaires intérieures du Mali. Le dialogue intermalien a permis aux Maliens de laver leur linge sale en famille sans aucune interférence extérieure. Après la fin de l'accord d'Alger le 25 janvier 2024, aujourd'hui, le dialogue intermalien et ses recommandations officiellement remises au chef de l'État le 13 mai 2024 demeurent le seul cadre de règlement des conflits internes. Nous réitérons un appel à tous les Maliens à s'inscrire dans cette dynamique de réconciliation, une étape indispensable au retour à l'ordre constitutionnel apaisé et sécurisé grâce à l'organisation d'élections présidentielles. Sur le plan de la lutte contre l'insécurité,
depuis que les forces de défense et de sécurité maliennes ont lancé des actions offensives de manière autonome, de nombreux succès ont été remportés sur le terrain de la lutte contre le terrorisme. Toutes les régions ont été reprises des mains des groupes terroristes, notamment la région de Kidal, le 14 novembre 2023, à la suite d'une opération militaire mémorable. Aujourd'hui, les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis. Les forces de défense et de sécurité sont déployées sur l'ensemble du territoire national. En outre, les actions offensives de nos forces se poursuivent pour démanteler les réseaux terroristes résiduels. Le gouvernement du Mali reste conscient que la réponse uniquement sécuritaire a ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée ayant pour objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Elle comprend des mesures politiques, administratives, de développement économique et social, y compris le dialogue avec les groupes armés et la fourniture des services sociaux de base à nos braves populations. En dépit de ces résultats fort appréciables, ces groupes criminels gardent encore une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Avec, et je me dois de le déplorer du haut de cette tribune, le soutien de sponsors étatiques étrangers. Les sponsors étatiques étrangers. Après des années de dénonciation de ces acteurs étatiques qui soutiennent le terrorisme international, les autorités ukrainiennes ont violé ouvertement et de manière inédite la Charte des Nations Unies ainsi que les conventions et résolutions pertinentes des Nations Unies relatives à la prévention et à la lutte contre le terrorisme. Lorsque des officiels de ce pays, ayant confondu la scène internationale et la scène de théâtre, ont avoué la participation active de leur pays à la lâche attaque terroriste ayant visé une patrouille des forces de défense et de sécurité du 24 au 26 juillet 2024 à Tinzaouatin, dans la région de Kidal. Monsieur le Président, au regard de la complexité de la situation au Sahel, et motivés par leur seul désir de prendre le destin de leur pays en main, Leurs Excellences, le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État du Burkina, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, et le général de brigade Abdourahmane Tiani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger, ont dans un premier temps institué l'Alliance des États du Sahel, une architecture de défense collective et d'assistance mutuelle dans la lutte contre le terrorisme, en signant la charte du Litpako-Gourmand le 16 septembre 2023. 10 mois plus tard, précisément le 6 juillet 2024, les pères fondateurs de l'AES ont souverainement décidé de transformer ce mécanisme en une confédération centrée sur 3 axes: la diplomatie, la défense et le développement, avant de parvenir à terme à une fédération. En si peu de temps, des résultats édifiants ont pu être obtenus dans la lutte contre le terrorisme grâce à la mutualisation des moyens de défense, des opérations militaires conjointement menées et un engagement sans faille à éradiquer le terrorisme. C'est la raison pour laquelle les États membres de la Confédération des États du Sahel ont adressé le 19 août 2024 une lettre conjointe au Conseil de sécurité des Nations Unies pour dénoncer le soutien des autorités ukrainiennes au terrorisme international, condamner l'agression contre le Mali, demander au Conseil de sécurité de prendre des mesures appropriées contre les autorités ukrainiennes. Soit dit en passant, qu'il me soit permis de rappeler que ce nouvel envoi de lettres intervient pendant que le Mali attend encore la suite réservée à une précédente lettre de saisine du Conseil de sécurité des Nations Unies en date du 15 août 2022 afin d'exposer les actes d'agression français à son encontre ainsi que leur implication dans la promotion des 3 formes de terrorisme au Sahel, à savoir le terrorisme armé, le terrorisme économique et le terrorisme médiatique. Couvrant une superficie de 2 758 000 km², avec 71 millions d'habitants, majoritairement jeunes, un potentiel économique exceptionnel, un sous-sol riche de la quasi-totalité des éléments du tableau de Mendeleïev, la particularité de la Confédération des États du Sahel réside dans l'état d'esprit des chefs d'État, des peuples et des forces de défense et de sécurité de la Confédération, forts de leur dignité et de leur honneur. Motivés plus que jamais par le sang versé des leurs, décidés à combattre le terrorisme
sous toutes ses formes et honorer la mémoire des victimes, civiles comme militaires, sahéliennes comme étrangères, de la barbarie, déterminés à défendre l'intégrité de leurs terres et assurer leur prospérité de manière pacifique, comme le stipule le préambule de la charte du Liptako-Gourmand, qui fait référence à plusieurs organisations internationales, notamment la CEDEAO et les valeurs universelles. Au Seigneur de la guerre et du chaos, avec l'aide de Dieu, nous triompherons encore et toujours de vos œuvres funestes et diaboliques. Curieusement, depuis la création de l'AES, nous avons été surpris par l'hostilité farouche avec laquelle elle a été accueillie, en particulier par certains responsables de la CEDEAO, aux ordres d'entités impérialistes et néocoloniales. Le reste de l'histoire est connu. Amadou Hampâté-Bâ disait, je cite, « À trop vouloir jeter une grenouille qui vous dégoûte, elle finit par tomber dans une bonne mare. » Fin de citation. La Confédération des États du Sahel est ouverte à tous les investisseurs, à condition que le partenariat profite aux populations sahéliennes et à la condition de respecter la souveraineté des États. Monsieur le Président, c'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran et bien d'autres alliés sincères. Le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever ces multiples défis. À cet égard, je réaffirme que le gouvernement du Mali reste disposé à poursuivre et à renforcer sa coopération avec l'ONU, notamment à travers les agences, fonds et programmes avec lesquels nous entretenons d'excellentes relations de coopération. Nous saisissons également cette opportunité pour saluer et reconnaître la sagesse de son Excellence, Monsieur le Président Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire. Le 29 août 2024, lors d'une tournée dans le sud algérien, vous déclariez que la Libye, le Niger et le Mali sont des nations fraternelles que vous soutiendriez et non desserviriez. Le peuple malien n'a pas été surpris par ces propos, qui indiquent éloquemment votre panafricanisme, à l'instar de vos célèbres prédécesseurs, dont feu le président Abdelaziz Bouteflika, affectueusement appelé Abdelkader Mali. Suite à son établissement à Gao et l'engagement des autorités maliennes à travers les actions suivantes. Offrir le territoire malien comme base arrière aux Moudjahidines, ouvrant ainsi un front sud. Participer aux affrontements armés contre le colonisateur français en déployant des combattants maliens aux côtés des Moudjahidines sur le territoire algérien pour défendre la liberté et la dignité des Algériens. Défendre la cause algérienne dans toutes les instances diplomatiques jusqu'au recouvrement de leur indépendance. Cependant, il est de notre devoir d'appeler votre haute attention sur les propos incongrus de vos collaborateurs, allant à contresens de votre souhait de promouvoir des relations harmonieuses avec vos voisins, dont le Mali. Le 31 juillet 2024, le ministre algérien des Affaires étrangères déclarait que la crise malienne n'avait pas besoin de solution militaire. C'était un conflit entre frères. La solution ne peut être que politique. Au sujet de l'accord d'Alger, il a affirmé qu'il avait été bénéfique pour le Mali et avait préservé la souveraineté et l'intégrité territoriale du Mali. S'en départir par conséquent aura un impact négatif sur tous les acquis. En outre, le 26 août 2024, votre représentant permanent auprès des Nations Unies a déclaré, je cite, « Ce matin, j'ai appris par les médias qu'un drone a effectué une frappe dans le nord du Mali, tuant une vingtaine de civils. Ceux qui appuient sur la manette de ce drone n'ont de compte à rendre à personne sur ces frappes. » Fin de citation. De l'analyse des propos du premier, nous constatons une grave ingérence dans les affaires intérieures du Mali. En effet, la nature de la solution déployée par les autorités maliennes ne concerne que les Maliens. Depuis la fin de l'accord d'Alger, le 25 janvier 2024, les Maliens n'expriment qu'un seul vœu le concernant, que son âme repose en paix. Monsieur le ministre des Affaires étrangères, l'accord est bien et belle mort, vos incantations ne serviront pas à le ressusciter. Vous me donnez l'occasion d'une part de vous réitérer que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens, et d'autre part de vous rappeler que le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité.
Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. À bon entendeur, tant pis. Quant aux représentants permanents algériens, en plus d'offrir le gîte et le couvert, certainement avec de succulents plats de tchèque-tchouka et de chorba, à des terroristes et des renégats en débandade, son rôle d'estafette désorienté ne contribue guère à la promotion des relations de bon voisinage. De ces propos, il ressort des accusations graves et infondées. D'une part, la qualification de la nature civile des victimes à partir des médias est aventureuse et diffamatoire. Et d'autre part, en affirmant que les opérateurs de drones n'ont de compte à rendre à personne, il alimente une campagne de désinformation contre le Mali, tout en soutenant l'idée que les voyantes forces de défense et de sécurité maliennes seraient incapables de piloter des drones. Il me plaît ici de rappeler que la montée en puissance des FAMA n'est pas une vue de l'esprit, mais une réalité tangible qui a permis de reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire national. Concernant l'usage des drones, les opérateurs sont bien des Maliens qui agissent avec professionnalisme, à l'instar du reste des forces de défense et de sécurité maliennes, et traitent les cibles terroristes suivant des procédures conformes aux normes internationales. À titre de rappel, il y a quelques années, les acteurs de l'instrumentalisation des droits de l'homme, déterminés à ternir la performance antiterroriste de l'armée nationale algérienne, ont mis en exergue la question subversive du qui tue qui. Aujourd'hui, nous sommes troublés que le représentant permanent algérien ait rejoint la tendance manipulatrice des droits de l'homme pour s'attaquer à l'armée malienne. Le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne, et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Je répète pour une dernière fois, le Mali exige de ces deux énergumènes diplomatiques qui cessent d'entrer dans l'histoire à reculons. Manifestement, ils ignorent tout à la fois de l'histoire entre les peuples frères du Mali et de l'Algérie et la contribution exceptionnelle du Mali à la guerre de libération algérienne et certainement de la géographie, car ils considèrent à tort le Mali comme une wilaya, c'est-à-dire une province algérienne. Monsieur le Président, sur la situation régionale et internationale, le Mali reste très attentif au développement en cours en Afrique et dans le reste du monde. Ainsi sommes-nous préoccupés par le niveau de violence au Moyen-Orient, notamment dans les territoires palestiniens occupés. Le peuple malien réaffirme son soutien au peuple palestinien frère dans sa lutte légitime pour l'autodétermination. Le gouvernement du Mali réitère son appui à la solution à deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, en paix et en sécurité, à l'intérieur de frontières sûres et internationalement reconnues. Nous condamnons sans réserve l'usage indiscriminé de la force par l'armée israélienne contre les Palestiniens. Au plan humanitaire, le Mali est préoccupé par la situation précaire des millions de réfugiés et de déplacés internes dans le monde, du fait des conflits armés, des catastrophes naturelles et des changements climatiques. J'ai en ce moment une pensée toute particulière pour mes compatriotes réfugiés dans les pays voisins, pays que je remercie pour leur hospitalité et leur générosité. Je voudrais les assurer que le gouvernement malien ne ménagera aucun effort pour continuer à les assister et pour créer les conditions leur permettant de rentrer dignement et en toute sécurité dans leur localité d'origine. Les multiples défis à la paix et à la sécurité internationale appellent à la réforme de l'architecture dédiée des Nations Unies. Dans la même veine, le Mali continue de plaider pour la réforme de la gouvernance mondiale politique, économique et financière afin de créer les conditions optimales et justes du développement de nos pays. Dans cette dynamique, le Mali continue de plaider pour la réforme des institutions financières internationales comme la Banque mondiale et le Fonds monétaire international. De même,
nous saluons les modèles alternatifs et crédibles tels que les BRICS. Les changements climatiques constituent également une menace réelle pour les générations présentes et futures. Nous devons avoir le courage de sortir du dogmatisme ambiant et des jeux d'intérêts étroits concernant cette problématique. À cet égard, le temps est venu de mettre effectivement en œuvre les décisions de nos sommets et de nos COP. Il est nécessaire que les pays à l'origine du réchauffement climatique assument leurs responsabilités pleines et entières, y compris celle de soutenir les efforts des pays du Sud pour un développement respectueux de l'environnement. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais faire observer que cette 79e session de l'Assemblée générale se tient dans un contexte de défis immenses pour nos États et pour nos institutions multilatérales. La paix et la sécurité internationale n'ont jamais été autant menacées depuis les deux grandes guerres, y compris par le terrorisme international et l'extrémisme violent. Dans un tel contexte, il sera difficile d'atteindre les objectifs de développement durable à l'horizon 2030 en termes d'éducation, de santé, d'accès à l'eau potable, d'énergie et de justice. Cependant, malgré ces péripéties, le Mali reste disposé à jouer toute sa partition dans la mise en œuvre de ses engagements nationaux et internationaux, tout en gardant un certain espoir en l'avenir. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse la Confédération des États du Sahel et préserve les populations sahéliennes des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention. I thank the Deputy Prime Minister, Minister of State, Minister of Territorial Administration and Decentralization of Mali. I now give the floor to Her Excellency Retno Lestari Priansari Marsudi, Minister for Foreign Affairs of Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. President, this is my last opportunity as the Foreign Minister of Indonesia to represent my country to speak before the UNGA. A decade of so many challenges, but at the same time, a decade of Indonesia's many contributions in addressing global issues. One of them is Palestine. Indonesia cannot, I repeat, cannot sit back and relax, seeing the injustice that continues to be committed against the people of Palestine. Indonesia is and will always stand with the people of Palestine to attain their right to have an independent state of Palestine. As I speak now, more than 41,000 people in Gaza have been killed. Situation in West Bank, Lebanon are deteriorating. Is that not enough? Is that not enough? Will the Security Council only take action to stop Israel atrocities when all Palestinians are displaced? Or when 100,000 Palestinians are killed? Or when a regional armed conflict breaks out? That will be too late. PM Netanyahu yesterday mentioned, and I quote, that Israel seeks peace, that Israel yearns for peace. Really? How are we supposed to believe that statement? Yesterday, while he was here, Israel conducted unprecedented massive air attack on Beirut. PM Netanyahu wants the war to continue. We must stop that. I repeat, we must stop that. We must pressure Israel to come back to a political solution for two-state solution.
Mr. President, the overwhelming majority of the UN members strongly support the two-state solution, and this is the right time to walk the talk. Recognizing the state of Palestine is the least that we can do now to give Palestinians equal footing on the world stage and to exert pressure to Israel to stop their atrocities. Therefore, I urge countries that have yet to recognize the state of Palestine to do so now. If each of us does it, for sure it will give impact. The recognition of Palestine today is an investment that will yield a more peaceful, just, and human world tomorrow. Once again, Indonesia urged the permanent members of the Security Council to concretely act to immediately stop Israel from blatantly violating international law and to end Israel impunity. The mandate of the Security Council is to maintain peace, to create peace, not to maintain and prolong wars, or even worse, to support the perpetrator of atrocities. Inaction means complicity. Colleagues, wherever Indonesia goes, we carry the voices of the global South. Indonesia started this commitment in 1955 when Indonesia hosted the Asia-Africa Conference in Bandung, Indonesia. The Bandung spirit of equality, cooperation, and solidarity will always be alive to inspire the global South to gain their rights, including their rights to development. That is the spirit that we need if we want to have a global leadership where moral virtues are the compass of our business. Do not bury the principle of the UN Charter and international law under the rubble of double standard, trust deficit, and zero-sum game. Mr. President, Excellencies, against these global challenges, Indonesia continues to be part of the solution. By embodying this commitment, Indonesia presidency in 2022 managed to prevent the G20 from collapsing, despite deep geopolitical division. During the global pandemic, we led the establishment of the Pandemic Fund and co-chaired the COVAX AMC Engagement Group to ensure equitable access to vaccine and financial resources, and to safeguard health security for all, especially for the Global South. As a member of the Human Rights Council, Indonesia continuously calls for inclusive partnership in addressing global human rights issues. And amidst regional rivalries, Indonesia pioneered the ASEAN Outlook on the Indo-Pacific as a framework for concrete and inclusive cooperation. To embrace, not to contain. We have demonstrated that global leadership will never be attained through force, domination, and fear. Global leadership should be about guiding collective action by listening, empowering the collaboration, and instilling hope. This is what I say, leadership without hegemony. Mr. President, Excellencies, to attain this vision, we must focus on three key priorities. First, advancing peace through inclusive leadership. Multilateral system should be reformed. The UNSC must be an inclusive space for peace, where a wider range of voices can be heard, and timely decisions can be taken for our collective good. Without peace, our effort to attain global goals such as the SDGs will remain a dream without reality. Indonesia is committed to contribute to global peace by being one of the largest troops contributing countries in UN peacekeeping mission and remain firm in our proactive role to counter terrorism.
We also strive to ensure that peace we are promoting will be inclusive by advancing the Women, Peace and Security agenda, contributing to women empowerment, including pursuing equal access to education to women and girls in Afghanistan. Investing in women is investing in peace. Empowering women is empowering prosperity for all. Second, ensure a resilient future for shared prosperity. Indonesia believes in a future where all nations thrive no matter how big or small. But the global pandemic and impact of climate change has shown us all that to prosper together, we must work together. Therefore, the implementation of the Pact for the Future is important to accelerate the achievement of the SDGs and scale up partnership and sustainable development even beyond 2030. At the same time, geopolitical tensions have also significantly impacted global supply chain, affected the development trajectory of the Global South, many of whom remain unable to freely exercise their right to development. In this context, Indonesia has taken proactive steps. Earlier this month, Indonesia held the second Indonesia-Africa Forum to enhance cooperation in international supply chains and connectivity and build collaboration in preparing for the future challenges. Indonesia also hosted the 10th World Water Forum, I repeat, the 10th World Water Forum this year. We believe that water is a crucial element for shared prosperity. And third, building bridges to foster global collaboration. Colleagues, a winner takes all, and take it or leave it mentality should no longer exist when collaboration is the only antidote in addressing the global challenges of today. For Indonesia, a world where the only option is us versus them will only result in the world of us or them. Global solidarity and collective responsibility is the essence of the Bandung spirit, and this spirit guided us through our G20 presidency in 2022, chairmanship of ASEAN in 2023, and continuous effort to voice the aspiration of the Global South. Indonesia envisions a world where nations collaborate together to address shared challenges, uphold international law, and protect human rights and dignity of all people. In Southeast Asia, ASEAN with 650 million people has proven that diversity can coexist with stability, peace, and prosperity. Indonesia also continues to work with ASEAN to restore peace and stability in Myanmar through implementation of the ASEAN 5-point of consensus and to enable the safe and dignified return of the Rohingya people. Beyond ASEAN, we also continue to deepen our engagement to the Pacific region to become part and parcel of an inclusive and peaceful Indo-Pacific architecture based on the principle of solidarity, equality, and mutual respect. Mr. President, colleagues, peace, justice, and humanity will always be at the core of Indonesia's foreign policy. Indonesia understands that the global leadership is not something that inherited, nor does it fall from the sky. It must be earned through our collective efforts. Rest assured that Indonesia's commitment toward common peace, common prosperity, common security will be carried out forward across Indonesia's successive administration. It is in this spirit that I'm proud to announce Indonesia's candidature for a non-permanent seat of the United Nations Security Council for 2029-2030.
This candidature reflects our deep commitment to contributing toward global peace and security. So, colleagues, let us work together to build a legacy of peace for our future generation. I thank you very, very much. I thank the Minister for Foreign Affairs of Indonesia. I now give the floor to His Excellency Sergei Lavrov, Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation. Уважаемый господин председатель, дамы и господа, несколько дней назад в стенах этого здания прошел форум под названием «Саммит будущего». Россия с пониманием отнеслась к идее генерального секретаря о его созыве, поскольку кризис нашей организации углубляется, и с этим надо что-то делать. И мы честно включились в подготовку саммита, хотя, прямо скажу, особых иллюзий не питали. В современной истории ООН было много амбициозных мероприятий, завершившихся громкими декларациями, вскоре забытыми. Например, саммит тысячелетия в 2000 году провозгласил задачу освободить народы от бедствий войны. Спустя немногим более 2 лет Соединенные Штаты во главе коалиции желающих под смехотворным предлогом вторглись без мандата Совета Безопасности ООН в Ирак, страну, которая до сих пор не может оправиться от разрушительных последствий этой авантюры. Всемирный саммит ООН в 2005 году объявил о приверженности установлению справедливого мира в соответствии с принципами и целями Устава ООН. Это священное обязательство отнюдь не помешало США и их союзникам натравить тогдашнего грузинского лидера Саакашвили на развязывание в 2008 году вооруженной агрессии против народа Южной Осетии и российских миротворцев. А еще через 3 года НАТО организовало военную интервенцию в Ливию, разрушив ее государственность и подорвав стабильность соседних стран. В 2015 году саммит ООН по устойчивому развитию принял грандиозные планы в сфере борьбы с бедностью и неравенством. По факту они оказались пустыми обещаниями на фоне нежелания стран Запада отказываться от неоколониальных практик, перекачивания богатств всего мира в свою пользу. Посмотрите статистику выполнения обещаний по финансированию развития стран глобального юга и по передаче природосберегающих технологий. Как когда-то Кофи Аннан и Пан Ги Мун, нынешний генеральный секретарь, выдвинул свою инициативу под лозунгом перезагрузки глобального сотрудничества. Лозунг прекрасный, кто же против? Но о каком глобальном сотрудничестве можно вести речь, когда Запад растоптал все те незыблемые ценности глобализации, о которых нам рассказывали столько лет со всех трибун, убеждая, что они обеспечат равный доступ для всех к благам современной цивилизации. Где неприкосновенность собственности, презумпция невиновности, свобода слова, доступ к информации, добросовестная конкуренция на рынках по понятным и не меняющимся правилам. Генсекретарь говорит о глобальном сотрудничестве в тот самый момент, когда страны Запада развязали настоящую санкционную войну против доброй половины, если не большинства, государств мира, а доллар, который нам рекламировали как достояние и благо всего человечества, грубо превращен в оружие. Более 60 лет продолжается торговая блокада Кубы, отменить которую требует подавляющее большинство членов международного сообщества. В погоне за все более эфемерной целью сохранения своего доминирования Вашингтон блокирует нормальную работу Всемирной торговой организации по разрешению споров и реформу Бреттон-Вудских институтов, структура которых давно не отражает реальный расклад сил в мировой экономике и финансах. ООН Запад тоже хочет превратить в инструмент продвижения своих корыстных установок. Как показал саммит будущего, нарастают попытки размыть межправительственную природу организации, сдерживаются давно назревшие перемены в методах комплектования секретариата,
ключевые посты в котором сегодня фактически оккупированы и наследуются представителями западного меньшинства. Если уж генеральный секретарь призывает к перезагрузке глобального сотрудничества, то секретариат должен продвигать объединительные идеи, предлагать варианты компромиссов, а не изобретать оправдания для внедрения в работу ООН выгодных Западу нарративов. Вдохнуть новую жизнь в ООН еще не поздно. Но сделать это можно не с помощью оторванных от реальности саммитов и деклараций, а через восстановление доверия на основе уставного принципа суверенного равенства всех государств. Однако пока доверие подрывается, в том числе действиями Запада по созданию в обход ООН подконтрольных ему узких форматов для решения судьбоносных вопросов, таких как управление интернетом или определение правовых рамок использования технологий искусственного интеллекта. А ведь эти проблемы затрагивают будущее всего человечества, и рассматривать их необходимо на универсальной основе, без дискриминации и стремления добиться односторонних преимуществ. То есть надо договариваться по-честному, с участием всех членов ООН, а не так, как готовился так называемый пакт во имя будущего, без единого пленарного раунда переговоров, на котором присутствовали бы все страны, а вместо этого работа велась под контролем западных манипуляторов. В результате пакт, еще толком не родившись, уже пополнил пантеон красиво сформулированных на английском языке деклараций. Такова, как ни печальна, судьба продуктов подобных всемирных саммитов, однако не лучше обстоит дело с выполнением резолюций Совета Безопасности, являющихся обязательными к исполнению. Чего стоит саботаж решений по косовскому урегулированию и Дейтонских соглашений по Боснии и Герцеговине. Но самым вопиющим примером остается заматывание в течение уже почти 80 лет консенсусных резолюций о создании независимого палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем. Это не может быть оправдание актам терроризма, жертвами которых стали израильтяне 7 октября прошлого года. Но у всех, в ком еще живо чувство сострадания, вызывает негодование тот факт, что октябрьская трагедия используется для массового коллективного наказания палестинцев, обернувшегося беспрецедентной гуманитарной катастрофой. Убийству мирных жителей Палестины американским оружием необходимо немедленно положить конец. Должна быть обеспечена доставка в анклав гуманитарных грузов, организовано восстановление инфраструктуры, а самое главное, нужно гарантировать реализацию законного права палестинцев на самоопределение и позволить им не на словах, а на деле, как говорится, на земле создать территориально непрерывное и жизнеспособное государство в границах 1967 года и со столицей в Восточном Иерусалиме. Очередным кричащим примером террористических методов, как средство достижения политических целей, является бесчеловечная атака на Ливан путем превращения гражданских технологий в смертоносное оружие. Необходимо немедленно расследовать это преступление, но уже сейчас нельзя обойти молчанием многочисленные публикации в средствах массовой информации, в том числе в Европе и здесь, в Соединенных Штатах, которые свидетельствуют о той или иной вовлеченности, как минимум осведомленности Вашингтона в том, что касается подготовки этого теракта. Мы понимаем, что американцы всегда все отрицают и сделают все, чтобы замотать появившиеся факты, так же, как они это сделали в ответ на неопровержимые доказательства их причастности к терактам на газопроводах «Северные потоки». Эти газопроводы, кстати, были прекрасным символом того самого глобального сотрудничества, о котором мечтает наш генеральный секретарь, а в результате их уничтожения конкурентоспособность Евросоюза в мировой экономике подорвана на долгие-долгие годы к выгоде Соединенных Штатов. На совести Запада и заматывание правды об организаторах многих других отвратительных преступлений, включая кровавую провокацию в киевском пригороде Буча в апреле 2022 года и серию отравлений граждан России в Британии и Германии. Секретариат ООН не может оставаться в стороне от усилий по установлению истины в ситуациях, напрямую затрагивающих глобальную безопасность, и обязан при этом безупречно соблюдать статью 100 Устава
действовать беспристрастно и избегать искушений подыграть отдельным государствам. Тем более тем, кто открыто призывает не к сотрудничеству, а к расколу мира на цветущий сад и джунгли или на обедающих за демократическим столом и оказавшихся в меню. Нельзя забывать о послужном списке тех, кто требует выполнять свои правила от всего остального мира. Вторжение в Афганистан и бесславное 20-летнее пребывание там известной коалиции сопровождалось образованием Аль-Каиды. Прямым результатом агрессии против Ирака стало создание ИГИЛ. Развязывание войны в Сирии породило Джабхат ан-Нусру, ныне Хият Тахрир аш-Шам, а разрушение Ливии открыло шлюзы для проникновения терроризма в Сахаро-Сахельский регион и для миллионных потоков нелегальных мигрантов в Европу. Призываем всех, кто думает о будущем своих стран и народов, крайне бдительно относиться к новым авантюрам изобретателей этих самых правил. Крайнюю тревогу вызывают ставшие чуть ли не обыденной практикой методы политических убийств, как это вновь произошло вчера в Бейруте. Трагическое и неприемлемое развитие событий в арабо-израильском конфликте, в Йемене, акваториях Красного моря, Аденского залива, Судана и других горячих точках в Африке отражает неоспоримый факт. Безопасность может быть либо равной и неделимой для всех, либо ее не будет ни для кого. Понимание этой, казалось бы, простой истины в контексте европейской безопасности Россия годами пыталась внедрять в сознание Вашингтона, Лондона, Брюсселя, обуреваемых комплексами собственной исключительности и безнаказанности. Хотя они поначалу обещали не расширять НАТО, а в 1999 и в 2010 году подписались в официальных документах саммитов ОБСЕ под обязательством не обеспечивать свою безопасность за счет других. На деле Североатлантический альянс уже 3 десятилетия осуществляет геополитическую и военную экспансию в Европе, пытается закрепиться и в Закавказье, и в Центральной Азии, создавая прямые угрозы безопасности нашей страны. Сейчас то же самое происходит в Азиатско-Тихоокеанском регионе, куда вползает инфраструктура НАТО, и где сдерживание Китая и России для сдерживания Китая и России создаются узкие военно-политические блоки, подрывающие инклюзивную архитектуру безопасности под эгидой АСЕАН. При этом Запад не только не вспоминает про глобальное сотрудничество, за которое ратует наш генеральный секретарь, а открыто в своих доктринальных документах жестко обвиняет Россию, Китай, Беларусь, Корейскую Народно-Демократическую Республику, Иран в создании угроз своему доминированию. В отношении России объявлена цель нанесения ей стратегического поражения, почти как планировали Лондон и Вашингтон в мае 1945 года, разрабатывая еще до окончания Второй мировой войны операцию под названием «Немыслимая» по уничтожению Советского Союза. Тогда это держалось в строжайшем секрете, а нынешние англосаксонские стратегии своих замыслов не скрывают. Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру. Не буду здесь говорить о бессмысленности, опасности самой идеи пытаться воевать до победы с ядерной державой, каковой является Россия. Не менее бессмысленно заклинание западных хозяев Киева о безальтернативности переговоров на основе пресловутой формулы мира. Отстаивая этот обреченный ультиматум, Запад без стеснения апеллирует к уставу ООН, требуя обеспечить территориальную целостность Украины. Хочу напомнить, в том числе коллегам в секретариате, что устав не только про территориальную целостность. В самой первой статье устава провозглашено обязательство уважать принципы равноправия и самоопределения народов. Именно это послужило международно-правовой базой процесса деколонизации, который, кстати, еще предстоит довести до конца, как бы этому не сопротивлялись французы, англичане и прочие бывшие метрополии. А в 1970 году Генеральная Ассамблея единогласно постановила в своей декларации, что все должны соблюдать территориальную целостность тех государств, чьи правительства уважают право народов на самоопределение и в силу этого представляют все население, проживающее на соответствующей территории.
Подчеркиваю, это было единогласное решение Генеральной Ассамблеи после долгих лет непростых дискуссий. Нет нужды доказывать, что украинские неонацисты, захватившие власть в Киеве в результате поддержанного США и их союзниками кровавого госпереворота в феврале 2014 года, не представляли и не представляют русское население Крыма, Донбасса, Новороссии. Западные лидеры по любому поводу, одержимые темой прав человека, показательно молчат об этих самых правах применительно к российским действиям своих киевских клиентов. В свете такой забывчивости напомню еще об одном требовании той же самой первой статьи Устава ООН – уважать права и основные свободы любого человека, независимо от расы, пола, языка и религии. Права русских и сопричастных к русской культуре людей после госпереворота в Киеве методично истреблялись. Русский язык на Украине законодательно запрещен во всех сферах – образовании, средствах массовой информации, искусстве, культуре, даже в быту. Недавно принят еще один закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Эти вопиющие нарушения закрепленных в Уставе ООН прав русских, наряду с угрозами безопасности России, да и всей Европы, которые исходят от киевского режима и тех, кто втягивает его в НАТО, являются первопричинами нынешнего украинского кризиса. Именно на их устранение направлена специальная военная операция, которая Россия проводит с целью защиты своей безопасности, настоящего и будущего людей на их исконной земле. Мы ценим искреннее стремление целого ряда наших партнеров продвигать из самых лучших побуждений посреднические инициативы. Ценим их конструктивную нацеленность на результат, в отличие от тупиковой формулы мира Зеленского. Призываем друзей в своих дальнейших усилиях учитывать в полной мере упомянутые мной факты о подлинных причинах нынешней ситуации. Без их устранения справедливого, опирающегося на устав ООН мира, не добиться. Реалистичный план урегулирования был изложен президентом Путиным 14 июня, когда он вновь убедительно показал добрую волю России к достижению переговорных договоренностей, перспективы которых были опрокинуты Киевом и его покровителями в результате госпереворота 2014 года, срыва Минских соглашений 2015 года и стамбульских договоренностей 2022 года. Беспрецедентный уровень высокомерия и агрессивности западной политики в отношении России не просто сводит на нет саму продвигаемую генсекретарем идею глобального сотрудничества, но и все больше блокирует функционирование всей системы глобального управления, включая Совет Безопасности. Это не наш выбор, не нам нести ответственность за последствия столь опасного курса. Однако, если Запад не остановится, тяжелые издержки почувствуют все. Мировому большинству очевидно, что конфронтация и гегемонизм не решат ни одной глобальной проблемы. Они лишь искусственно сдерживают объективный процесс формирования многополярного мироустройства, который будет опираться на равенство прав больших и малых наций, будет уважать ценность человеческой личности, равноправие мужчин и женщин, право народов самим определять свою судьбу. Это, кстати, тоже цитата из Устава ООН. Равно как и принцип невмешательства во внутренние дела суверенных государств, подтверждение которого, к стыду членов нашей организации, было заблокировано США и их сателлитами на том самом саммите будущего при принятии соответствующего пакта. Выступая 18 сентября перед участниками 4-го Евразийского женского форума в Петербурге, президент Путин подчеркнул необходимость объединения усилий во имя устойчивого развития и всеобщей, равной и неделимой безопасности. Решать сложнейшие проблемы, с которыми столкнулось все человечество, можно только сообща, с учетом интересов друг друга. Запад должен это осознать и отказаться от неоколониальных замашек. Глобальный Юг и Восток все громче заявляют о своих правах на полноценное участие в процессе принятия решений по всему спектру международной повестки, что становится все более актуальным в ситуации, когда Запад планомерно разрушает им же созданную модель глобализации. Укрепляется роль межгосударственных объединений в Азии, Африке и Латинской Америке, в том числе Шанхайской организации сотрудничества, Африканского союза, Сообщества стран Латинской Америки и Карибского бассейна, Лиги арабских государств, Евразийского экономического союза, Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и других. Налаживаются контакты
этих региональных интеграционных структур как между собой, так и с глобальным объединением БРИКС, что создает возможность для гармонизации подходов к согласованию механизмов взаимовыгодного сотрудничества и развития, неподконтрольных негативному внешнему воздействию и диктату. Все эти объективные процессы придется учитывать и в деятельности группы 20, где «семерка» уже не может заказывать музыку. Предстоит по-новому взглянуть на пути обеспечения безопасности в различных регионах, извлекая уроки из печального опыта функционирования НАТО-центричных моделей или моделей так называемой евроатлантической безопасности, которые Запад поставил на службу своим экспансионным замыслам. Россия выдвинула инициативу формирования инклюзивной архитектуры равной и неделимой безопасности в Евразии, открытой, хочу это особо подчеркнуть, для всех государств и организаций нашего общего континента, готовых работать сообща над поиском общеприемлемых решений, используя взаимосвязанность и естественные конкурентные преимущества единого евразийского пространства. Этой теме будет посвящена международная конференция в Минске, открывающаяся 31 октября этого года. Мы не отгораживаемся от диалога с Западом. В июле по предложению России состоялись открытые дебаты Совета Безопасности по вопросу строительства более справедливого и устойчивого мироустройства. Считаем важным продолжать начатую дискуссию как в ООН, так и на других площадках. Более справедливое мироустройство, безусловно, предполагает расширение представленности глобального юга в Совете Безопасности ООН. Подтверждаем нашу позицию в поддержку кандидатур Бразилии и Индии при одновременном положительном решении по известным инициативам Африканского Союза. При этом, разумеется, речи быть не может о дополнительных местах для западных стран, которые уже и так чрезмерно перепредставлены в Совете Безопасности. Уважаемые дамы и господа, в мае следующего года будет отмечаться 80-летие победы во Второй мировой войне, в ходе которой жертвами геноцидальной политики Третьего Рейха стали десятки миллионов человек, в том числе 27 миллионов граждан всех народов Советского Союза. У таких преступлений нет срока давности, как нет и морального оправдания тем, кто пытается сегодня обелять нацистских палачей, коллаборационистов и их нынешних последователей, будь то на Украине, в Прибалтике, в Канаде или других странах. Сегодня мир сталкивается с серьезнейшими вызовами, которые требуют объединения усилий, а не конфронтации и жажды глобального доминирования. Россия всегда будет стоять на стороне коллективной работы, на стороне правды и права, мира и сотрудничества в интересах возрождения идеалов, заложенных отцами-основателями. На это нацелена работа, созданная по инициативе Венесуэлы группы друзей в защиту Устава ООН. Его цели и принципы в полной мере сохраняют свою актуальность. Главное, чтобы все без исключения руководствовались этими принципами не выборочно, как бы выбирая из меню, а во всей их полноте и взаимосвязи, включая принцип суверенного равенства государств. Тогда, работая в пользу формирования честного баланса законных национальных интересов всех стран, мы сможем воплотить в жизнь записанное в уставе предназначение ООН – быть центром для согласования действий наций. Благодарю за внимание. I thank the Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation. I now give the floor to Her Excellency Alicia Barcena Ibarra, Minister for Foreign Affairs of Mexico. Mr. President, señor presidente, queridos delegados, queridas delegadas, les transmito el saludo fraterno de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y me honra regresar a esta Asamblea General, en esta que fue mi casa durante muchos años, para dirigirme a ustedes ahora como representante de México. Estamos ante un cambio de época. La hegemonía neoliberal ha demostrado su fracaso palpable
al plantear un modelo de desarrollo extractivista que socializa pérdidas, privatiza ganancias, empobrece a la gente y devasta el planeta. Las carreras armamentistas y las guerras regresaron a la geopolítica internacional. La devastación del medio ambiente avanza, la frustración y el descontento se manifiestan en extremismos, en propuestas que niegan derechos y reniegan los valores democráticos. Las instituciones del sistema internacional pierden legitimidad. A estos fenómenos se refirió el secretario general Antonio Guterres en sus palabras y dijo: un purgatorio de polaridad, de inestabilidad, que son síntomas de crisis civilizatorias, de etapas de transición en las que lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no acaba de nacer. Las similitudes entre nuestros tiempos y el periodo de entreguerras del siglo pasado son cada vez más evidentes, son también preocupantes porque conocemos el desenlace de entonces, años terribles en los que la producción del mundo se transformó en correa de transmisión para la guerra y donde la humanidad se convirtió en un insumo más. Sin embargo, la historia nos enseña también que en esta crisis, con coraje y valor, es posible torcer el sino destructivo. En el periodo de entreguerras del siglo pasado, la política exterior de México escribió un capítulo excepcional, desplegando el humanismo, la solidaridad y el respeto al derecho internacional que nos caracteriza. México se dio a la tarea de defender el valor de la sociedad de las naciones, la justicia, la autodeterminación, la integridad y la interdependencia y la independencia, así como la igualdad de sus miembros. Con estas banderas condenamos en ese entonces enérgicamente el armamentismo, las invasiones a Manchuria, a Austria, a Etiopía, el avance del fascismo en Europa y tras el fin de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, México lideró la declaración en América Latina y el Caribe como territorio libre de armas nucleares. Hoy como entonces, México se empeña en construir alternativas emancipadoras. La nuestra es una patria que guía su presente bajo la enseña del humanismo mexicano, producto de nuestra historia milenaria y brújula de nuestro proyecto de transformación nacional. La construcción de una sociedad justa, igualitaria y fraterna, una economía moral que garantice una distribución equitativa del ingreso y el respeto al medio ambiente. Se trata de una revolución de las conciencias que ha permitido durante la administración del presidente López Obrador revertir la degradación y precarización de las condiciones de vida de nuestra población. Más de 9.5 millones de mexicanos abandonaron la pobreza en 5 años y el coeficiente de Gini llegó a su mínimo histórico. El salario se incrementó en 135%, derribando aquellos mitos inflacionarios pregonados como certezas absolutas por los que buscan mantener el status quo. Se eliminaron privilegios fiscales, reforzando las arcas públicas y poniendo coto a la corrupción, la evasión y la elusión fiscal. Todos estos logros son además en un contexto de estabilidad que consolidó a México como destino de inversión. Se tomaron acciones inéditas a nivel constitucional para reconocer los derechos de los pueblos indígenas, garantizar la igualdad y la participación política de las mujeres, así como para dejar un legado manifiesto de conquistas sociales en nuestra Carta Magna para que nadie pueda arrebatárselo a las generaciones futuras. Esto se reflejó también en nuestra política exterior, porque México es un país de migrantes, ninguna etapa del ciclo migratorio nos es ajena, y con base en nuestra experiencia pusimos en marcha el modelo mexicano de movilidad humana, una propuesta para gestionar la migración de manera integral por medio de la atención a sus causas estructurales y a la colaboración regional. El modelo tiene 4 pilares. El primero es empoderar a las comunidades mexicanas en el exterior y promover que Estados Unidos adopte para ellos su total regularización. Segundo, fortalecer y ampliar la cooperación para el desarrollo en comunidades de origen y retorno. Tercero, atender los factores políticos y las sanciones económicas que inhiben el desarrollo y generan migración irregular. Y cuarto, generar vías seguras, ordenadas y sobre todo asociadas a la movilidad laboral. Lo decimos para que se escuche lejos.
La migración no es un problema, es un fenómeno, no es un delito. Los migrantes no son delincuentes. El problema son los factores que los expulsan de sus hogares, los peligros a los que se exponen al no encontrar vías legales de movilidad y las prácticas que los criminalizan. Desde esta tribuna reconocemos por justicia la aportación de 37 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos y que son trabajadores capaces y honrados que aportan alrededor de 324,000 millones de dólares al año a su Producto Interno Bruto y que son indispensables para la economía de ambos países. Hemos logrado cambiar la narrativa y la conversación con Estados Unidos para enfocarnos en las causas estructurales y hemos convocado a los líderes de los países de origen en la región, en Palenque, con acuerdos estratégicos que han logrado disminuir 66% los encuentros en la frontera entre México y Estados Unidos. Y lo decimos también fuerte, el desarrollo y la estabilidad no serán la norma del sistema internacional si no garantizamos los derechos y la inclusión de las mujeres. Como primer país del sur global en adoptar una política exterior feminista, fuimos la sede de la tercera conferencia ministerial sobre política exterior feminista y en esta declaración la conferencia reconoció una serie de compromisos que quedaron reflejados en el Pacto del Futuro. Pero fíjense, en esta semana solo 9 mujeres, solo 9 jefas de Estado y de Gobierno tomaron esta tribuna, 9 de 133 países. El mundo no puede avanzar si la mitad de su población no está incluida. Nunca más nada sobre nosotras y nosotros, porque el futuro será feminista o no será. El cambio climático, como dijo Nicolás Stern, es la mayor falla del mercado de todos los tiempos y es también el mayor reto global. Y la única forma de mitigarlo es por medio de acciones colectivas y simultáneas. Estas necesitan financiamiento y el cumplimiento de las responsabilidades compartidas pero diferenciadas de los países del norte. Reiteramos nuestro compromiso con el Acuerdo de París, la implementación del Marco Mundial de Kunming-Montreal y de biodiversidad y la activación de sinergias entre los 3 acuerdos de Río, el Río Trío. Proponemos medir y restaurar la integridad de los ecosistemas como proveedores de bienes y servicios esenciales para la economía y el bienestar social y la estabilidad climática. Hemos participado en los procesos consultivos del Tribunal Internacional del Derecho del Mar, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Internacional de Justicia sobre la responsabilidad de los estados respecto al cambio climático. Seguiremos trabajando para lograr la ratificación del acuerdo relativo a la conservación de la diversidad marina en aguas internacionales y mantener la moratoria a la extracción minera en los fondos marinos. El panorama de la seguridad mundial, amigas y amigos, está experimentando una profunda transformación. Nos alarman las crecientes y diversas amenazas a la paz y seguridad internacionales. En particular, las violaciones de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y los crecientes riesgos de una guerra nuclear, la mayor amenaza a la que se ha enfrentado nunca la humanidad. Ante estos escenarios, defendemos la integridad territorial en todos los contextos geográficos, incluyendo en Ucrania, en Palestina. Abogamos por una solución política y negociaciones que incluyan a ambas partes, Rusia y Ucrania. En este sentido, aplaudimos la iniciativa de Brasil y China sobre la conformación de un grupo de paz en Nueva York. La guerra se ha prolongado demasiado y nos afecta a todos. Todos perdemos, menos los mercenarios de la muerte, menos aquellas empresas armamentistas que lucran con el dolor y la pérdida de millones de niñas, niños y familias enteras. Ante esta preocupante realidad, es imperativo que redoblemos esfuerzos para eliminar las armas nucleares, sus efectos devastadores que no pueden ser contenidos en el espacio ni en el tiempo, las hacen contrarias al derecho internacional y a la sobrevivencia de la humanidad. Pero también las armas de fuego son fuente de violencia e inseguridad en todo el mundo. México padece del flujo de más de 500,000 de armas hacia su territorio cada año de manera ilegal.
La industria de armas necesita responsabilizarse de su negligencia y México ha acudido a las Cortes con este propósito, convencido de que la industria de las armas es actor clave tanto para la expansión como para la solución de este fenómeno. México sabe muy bien que el flujo ilegal de armas es la otra cara del flujo ilegal de drogas y del crimen organizado, particularmente en la frontera norte de nuestro país. Amigos y amigas, la humanidad se quiebra en Gaza ante la inacción de la comunidad internacional. Más del 70% de las víctimas de esta guerra son niños, niñas y mujeres. Más de 85% de los civiles han tenido que abandonar sus hogares. La mayoría de la población carece de acceso a alimentos, agua y electricidad. Por eso México solicitó intervenir en el caso iniciado por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia sobre la aplicación de la Convención Internacional contra el Genocidio. Y junto con Chile remitimos la situación de Palestina a la Corte Penal Internacional y entregamos un escrito de amigos de la Corte para resaltar la jurisdicción del tribunal. Negamos el falso dilema entre la violencia estéril del terrorismo y el castigo desproporcionado de gobiernos arropados por el doble estándar. Para hacer realidad la solución de los dos estados, es fundamental que se acaten las resoluciones de las Naciones Unidas y la opinión de la Corte Internacional de Justicia respecto a las prácticas en territorio palestino ocupado. Las instituciones y reglas que sostienen nuestro sistema internacional son la última línea antes de la barbarie. Por eso condenamos enérgicamente las flagrantes violaciones del actual gobierno de Ecuador a las normas más básicas de convivencia internacional, a los principios de la Carta de las Naciones Unidas, con el asalto ilegal y violento a nuestra embajada en Quito la noche del 5 de abril, la agresión a nuestros diplomáticos y la sustracción ilícita de una persona a quien México otorgó el asilo político y que sigue preso y gravemente enfermo. Reiteramos nuestro agradecimiento por la condena generalizada de este acto como comunidad internacional y no podemos olvidarlo ni normalizarlo. Amigas y amigos, sabemos algo, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas necesita una reforma urgente. México propone la eliminación del veto en su totalidad y en tanto eso no se logre, al menos su limitación en casos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra. América Latina y el Caribe, nuestra región natural, es una de nuestras prioridades, porque el progreso de cualquiera de nuestros países es el progreso de todos. Y en defensa del diálogo, la estabilidad y la democracia, proponemos la solución pacífica de controversias. Hemos sido garantes en el proceso de paz entre el Gobierno de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional. Hospedamos ya 2 ciclos de negociaciones. Auspiciamos también diálogos entre el Gobierno de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática y Estados Unidos. Y siguiendo los principios de solidaridad, autodeterminación y el bienestar de los pueblos, seguiremos involucrados en apoyar a Haití en la reconstrucción de su estabilidad y seguridad. Reiteramos la condena contra el bloqueo económico impuesto a Cuba desde hace 6 décadas, violando el derecho internacional, y nos pronunciamos por la eliminación inmediata de Cuba en la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo. México, honrando la tradición de asilo de nuestra historia, ofrecimos asilo político a personas amenazadas en su vida, integridad y libertad. Concedimos refugio a decenas de miles de solicitantes y protección complementaria como país que abre las puertas a quienes lo necesiten. Amigas y amigos, el 1 de octubre inauguraremos la administración de la primera presidenta mujer en 200 años, la doctora Claudia Sheinbaum. Con su liderazgo, el gobierno humanista profundizará eso. Muchas gracias. La primera mujer. Con su liderazgo, el gobierno humanista profundizará los esfuerzos para combatir pobreza y desigualdad. Pondrá énfasis en el bienestar, en la prosperidad compartida, porque la igualdad de las mujeres llegó ya. La protección del patrimonio natural y el respeto al medio ambiente. Y lo que ella dijo,
no llega sola, llegamos todas. Nuestra política exterior seguirá desplegando nuestros valores más altos, apoyándonos en nuestras raíces y en nuestras luchas. Ofrecemos esperanza ante el miedo, solidaridad ante el odio y el regreso del humanismo ante la devastación. El nuestro es un mundo que ofrece un paisaje que desola el alma. Las y los ciudadanos de nuestros pueblos encuentran poco abono en el optimismo. Las pantallas reproducen cada día escenas de brutal crueldad y el reporte aritmético, ya casi mecánico, de los números de la muerte. Muchos son quienes dirigen la mirada a esta casa, a las Naciones Unidas, y esperan legítimamente que entre los salones, la inteligencia y la sensibilidad de los líderes del mundo hagan realidad la promesa de nuestros propósitos y que el diálogo y la diplomacia logren detener el fracaso de la razón. Y con justicia se frustran al contemplar que en vez de fraternidad, en vez de defensa colectiva a la dignidad humana, en vez de la aplicación de normas ecuánimes y de la ley internacional, se imponen intereses geopolíticos, facciosos y vergonzantes, dobles estándares. Y sin el mínimo pudor, subsiste el imperio desnudo de la fuerza, que es la otra forma de decir la concentración obscena del poder en un puñado de los pocos que se benefician del status quo, de los privilegiados, a quien este presente les resulta rentable, el dolor, la miseria y la sangre de tantas externalidades sencillas que no se reflejan en sus hojas de balance. Las naciones del mundo construimos esta casa, las Naciones Unidas, para forjar una ruta distinta y reafirmamos hoy que pese a todas sus insuficiencias, es esta obra civilizatoria la que merece nuestro compromiso y alternativas sensatas. Estos son los cimientos que la familia humana logró fundar tras el abismo de las 2 guerras mundiales, la herramienta que debería conjurar el riesgo de nuestra sobrevivencia ante el fuego de la violencia y el oprobio de la desigualdad. Hoy aparece impotente, incapaz ante el furor de la barbarie, maniatado frente a la evidencia de que su misión se frustra ante cada nuevo parte de víctimas. Necesitamos sembrar semillas de esperanza, cambiar la gobernanza y la arquitectura, porque a casi 8 décadas de distancia, el mundo, sus desafíos y su fisonomía no se reconocen más en un espejo que terco insiste en el reflejo de 1945. Necesitamos recobrar la confianza en el multilateralismo y sus instituciones, en el acuerdo, la cooperación, en la convicción de que pese a nuestra rica diversidad de colores y geografías, somos hermanos y hermanas de una misma comunidad, de un mismo planeta, con un mismo destino. A esto nos convoca el Pacto del Futuro, a renovar ese compromiso entre nosotros para vencer el temor y la desconfianza y recuperar la legitimidad de esta organización de la que somos parte. En ese camino, en la construcción de un mundo justo, encontrarán siempre en México a un compañero leal, a un socio comprometido, a un hermano fraterno. Hay que apropiarnos del hoy para construir el mañana y, como dijo José Emilio Pacheco, a propósito de otra era transformadora, 1968, él dijo: un mundo se deshace, nace un mundo, las tinieblas nos cercan, pero la luz llamea. No hay esperanza, dijo, pero hay vida y todo es nuestro. Y en ese camino quiero traer también las palabras de Eduardo Galeano. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Qué tal si deliramos por un ratito en este milenio, clavando los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible, uno donde la justicia y la libertad, hermanas siamesas condenadas a vivir separadas, vuelvan a juntarse, pegaditas, espalda contra espalda, uno donde seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de belleza y voluntad de justicia, hayan nacido donde hayan nacido, hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. Muchas gracias. I thank the Minister for Foreign Affairs of Mexico. I now give the floor to His Excellency Espen Barth Eide, Minister for Foreign Affairs of Norway.
President, Excellencies, ladies and gentlemen, our United Nations was born as the Second World War ended, shattered by the experiences of two devastating wars with their unspeakable atrocities. Wise people came together to write the United Nations Charter and to establish the United Nations Organization. The Charter codifies the key principles of international law, including the prohibition of the use of force, but in self-defense or upon the authority of the Security Council. Effectively, wars of aggression were outlawed, whereas the inherent right to self-defense was reconfirmed. In the Charter, and flowing from it in the years to come, we also established the other key principles that codify international humanitarian law, as well as international human rights law. This is the quintessential set of principles that shall govern international relations. However, our Secretary General was perfectly right when he pointed out that if violations and abuse is allowed to continue with impunity, the very foundations of the UN Charter is under threat. And indeed, they are under threat. President, for the first time in 79 years, we have a major interstate war in Europe. In its war of aggression against Ukraine, Russia is in blatant violation of the very essence of the Charter. It violates the principle of sovereignty, inalienability of borders, and the prohibition of use of force against the territorial integrity and political independence of another member state. These principles safeguard the equality of all states, large and small, always and everywhere, and are fundamental for member states' security. Norway stands by Ukraine. Like so many friends of a free and independent Ukraine, we contribute significant military and civilian assistance, and we are determined to do so as long as it takes. We want Ukraine to prevail. We want peace in Ukraine, but it must be a just peace in line with the key principles of the UN Charter. An unjust peace would imply that we, once again, are living in a world where might makes right and where borders can be changed by force. We must all reject such an outcome. It would set a terrible precedent. My fellow delegates, even wars have rules. International humanitarian law, as embodied in the Geneva Conventions, lays out the key principles of distinctions and proportionality. Warring parties are obliged to follow these rules, irrespective of whether the war itself is legal. Every member of this assembly is bound by the Geneva Conventions. They are as much a part of our common commitment to a rules-based order as the Charter itself. The principles under international humanitarian law are obligatory, not optional. For the rules to work, we have to be consistent in their application. We must treat similar cases similarly, irrespective of the context. We must speak out if our adversaries violate these rules. It is equally important that we speak out if our traditional friends violate them. In fact, it is in the latter case that we demonstrate that we do see these rules as universal. President, almost a year has passed since Hamas's heinous terror attack on Israel on October 7. Its effect on Israeli society can hardly be overestimated. We condemn these horrific acts in the strongest possible terms. The hostages that are still in Hamas captivity must be released immediately and without conditions. There is no doubt in our mind that Israel, like any other state, has a right to defend itself against terrorism. At the same time, Israel, like any other state, is bound by international humanitarian law.
The immense suffering inflicted on the Palestinian population in Gaza is beyond comparison. Much of Gaza has been turned into rubble. At least 41,000 people have been killed, and many more are injured and maimed for life. I echo the Secretary General when he says that nothing can justify such collective punishment. Norway was among the very first Western countries to call for a ceasefire in Gaza. We have condemned the violations of international humanitarian law. We have expressed great concern about the severe limitations of humanitarian access and the shocking number of UN staff, aid workers, and journalists killed. We stood on UNRWA's side when it was subjected to a smear and defamation. While so many countries suspended their funding, we increased ours, and we reached out to co-donors to encourage them to return. I'm pleased to see that almost all donors are now back. President, the Middle East is going through one of its darkest hours. In the West Bank, illegal Israeli settlements are expanding at an alarming pace. Settler violence is rampant. And as we have gathered here at the UN this very week, Lebanon has seen its deadliest days in decades. We are at the brink of a major regional war. Even neighboring countries that long ago entered into peace agreements with Israel are under immense pressure. The situation is worsening by the hour. And make no mistakes, the conflicts in the region are deeply intertwined. Yesterday, Prime Minister Benjamin Netanyahu addressed this assembly. His core message was that we all have to choose. Either we are with Israel or we are with Iran and its proxies. He also stated that there could only be peace once Hezbollah and Hamas were totally defeated. President, we have seen this film before. I didn't like the ending. 22 years ago, in response to the terrorist attacks on this very city, another leader stated that we were either with him or with the terrorists. This division into a simplistic notion of black and white, leaving no space for nuance or complexity, let alone impartiality, and with an excessive trust in military force alone, is utterly dangerous. And indeed, it did not end well. We need to learn from past mistakes. However, President, in every crisis lies an opportunity. I remain convinced that there is no credible alternative for lasting peace other than a two-state solution. While ceasefires in Gaza and in Lebanon are most urgently needed, ending hostilities must not be confused with lasting solutions. Serious thinking is required here and now to prepare for the day after. 2 days ago, almost 100 member states took part in a meeting called by Saudi Arabia, the European Union, and Norway, launching a global alliance to implement the two-state solution. 3 decades after the Oslo Accords, more and more states are realizing that endlessly waiting for the right moment to negotiate will not work. I call on those states that have not yet done so to recognize the state of Palestine and to allow it to become a full member of this organization. We call on everyone who can to help to build Palestine's institutions and on regional actors to help embed a political settlement in a broader regional framework. President, we are witnessing from the front row the shortcomings of the institutions that we established in 1945. The adoption of the Pact for the Future is a major success for this United Nations. With this, we have resolved to update our institutions and our practices across the 3 pillars of peace and security, development, and human rights.
We also opened our conversation about the critically important issue of how to make artificial intelligence a force for good. President, Norway supports a reform of the Security Council that makes it both more representative and more efficient. Both permanent and elected seats should be added, and the historical injustice to Africa should be mended. The use of the veto should be limited rather than expanded. When the UN Charter was drafted, Norway was an early proponent of the principle that no state should vote in its own case. And indeed, this principle is enshrined in the Charter in Article 27(3). This principle is, however, repeatedly ignored by the Security Council. But again, this principle is an obligation. It is not an option. To make our development efforts more efficient, we need to reform the international financial architecture. And in order to enhance the ability of states to provide essential services to their populations, it must be possible for them to tax their citizens and their companies. Norway will continue to be a driving force for international tax cooperation, including by supporting a UN Framework Convention. Central to the Pact of the Future are robust commitments to gender equality and women's rights. Inclusion must be at the forefront, not because it is the right thing to do, but because it is the smart thing to do. We need equitable societies. We must build more effective and accountable institutions, including in this very organization. President, the triple planetary crisis is mankind's most daunting challenge. To save our planet, we must adapt our economies. The future must be renewable, circular, and nature-friendly. There is good news, President. Despite increasing political divides, the last few years have seen that multilateralism can deliver when it comes to the relationship between us as mankind and our physical environment. In Dubai, we agreed to transition away from fossil fuels in a just, orderly, and equitable manner. In Montreal, we agreed to reset our partnership with nature. In Nairobi, we launched a negotiation process towards a treaty to end plastic pollution. And here in New York, we agreed to take better care of our common oceans. What is true for all these agreements and the Pact for the Future alike, however, is that the real verdict lies in our ability to implement them. We must act. We must act now. President, as we approach the 80th anniversary of this United Nations, we must step up our efforts to develop this organization so as to make it more transparent, more inclusive, and more representative of the world we live in today. Norway fully supports the integrity and independence of the Secretary General and his reform agenda. Reform will not be achieved through micromanagement. We, the member states, must provide the Secretary General with input and guidance. But we must also show trust and allocate resources to enable him to lead. When a new Secretary General shall be elected, we must ensure that she has the tools she needs to help us strategically deliver on the noble goals we have agreed upon. I thank you for your attention. I thank the Minister for Foreign Affairs of Norway. I now give the floor to His Excellency Subrahmanyam Jaishankar, Minister for External Affairs of India. Madam President, Excellencies, distinguished members of the General Assembly, greetings
and namaskar from 1.4 billion people of Bharat. I congratulate the President of the General Assembly, His Excellency Mr. Philemon Yang, and strongly support the 79th UN General Assembly's theme of leaving no one behind. Madam President, we are gathered here at a difficult time. The world is yet to recover from the ravages of the COVID pandemic. A war in Ukraine is well into its third year. The conflict in Gaza is acquiring wider ramifications. Across the global south, development plans have gone off rails and SDG targets are receding. But there is more. Unfair trade practices threaten jobs, just as unviable projects raise debt levels. Any connectivity that flouts sovereignty and territorial integrity acquires strategic connotations, especially when it is not a shared endeavor. Technology advancements, which have long been a source of hope, are now equally a factor of anxiety. Climate events occur with greater intensity and frequency. Food security is as worrisome as health security. In truth, the world stands fractious, polarized, and frustrated. Conversations have become difficult, agreements even more so. This is surely not what the founders of the United Nations would have wanted of us. Madam President, almost exactly 8 decades ago, the first steps towards the formation of the UN were taken near here at Dumbarton Oaks. Refined thereafter at the Yalta Conference, they were finally approved in San Francisco. The debates of that era centered around how to ensure world peace, a prerequisite for global prosperity. Today, we find both peace and prosperity equally endangered. And that, Madam President, is because trust has eroded and processes have broken down. Countries have extracted more from the international system than they have put into it, enfeebling it in the process. We see that vividly in every challenge and every crisis. Reforming multilateralism is therefore an imperative. The urgency of this call is highlighted by the theme of this session. Leaving no one behind means advancing peace, ensuring sustainable development, and strengthening human dignity. This cannot be delivered by a UN paralyzed when faced with division, conflict, terrorism, and violence. Nor can it be advanced if access to food, fuel, and fertilizer is jeopardized. When capturing markets lacks restraint, it damages the livelihood and social fabric of others. Evasion of climate action responsibilities by the developed undermine the growth prospect of the developing. Indeed, when resource crunch limits the very pursuit of SDG targets, it is not just economies, but human dignity itself that is imperiled. If the world is in such a state, this body must ask itself, how has this come to pass? The problems arise from a combination of structural shortcomings, political calculations, naked self-interest, and yes, disregard for those left behind. It is natural to feel overwhelmed by what we confront now. After all, there are so many dimensions, different moving parts, issues of the day, and the changing landscape.
But every change must begin somewhere, and there is no better place than where it all started. We, the members of the United Nations, must now seriously and purposefully address ourselves to that task. Not because it is a competition for influence or a squabble for positions, but because if we carry on like this, the state of the world is only going to get worse. And that could mean that more of us are going to be left behind. Madam President, as the world contemplates these concerns, India has sought to respond in a variety of ways. First, by focusing on the issues of the vulnerable, women, farmers, and youth, and fashioning targeted policies and initiatives for their betterment. Assured access to piped water, to electricity, to cooking gas, and new homes are changing millions of lives. The gender gap has started to close, be it in health, in education, or in the workplace. Our food producers, thrice a year, get financial support at the click of a button. And a third-term government has made skilling of the youth its key priority. Second, by expanding opportunities for employment and for entrepreneurship, including through stronger training and large-scale financial incentives. 495 mudra loans, 495 million mudra loans have been given to small businesses in the last decade. 67% of them are to women. Equally telling, 6.56 million street vendors have availed of 8.85 million Swanidhi loans. This is just in the last 4 years. 45% of the beneficiaries are again women. Third, by creating templates that are replicable elsewhere. It could be digital delivery or enhancing the quality of governance and public services, as indeed making medicines and health facilities accessible and affordable. A digital public infrastructure and a people's pharmacy are today examples of what India can readily offer to the world. It is also an alternative vision where technology is used to empower, not to dominate. Fourth, by encouraging the Global South to voice its shared concerns and come together. To that end, we have convened 3 Global South summits, the most recent in August of 2024. And fifth, by contributing to the well-being of the global commons and responding to the pressing needs of those in distress. This has ranged from undertaking projects in 78 nations, providing resources to neighbors, and responding to HADR situations, to supplying medicines and ensuring maritime safety and security. Madam President, given the scale of transformation underway in India, each of these dimensions underline that the world's problems can indeed be tackled, and that by working together, we can surely create a larger lifting tide. In these troubled times, it is necessary, Madam President, to provide hope and rekindle optimism. We have to demonstrate that big changes are possible and not over a long period. And nothing is more powerful in this regard than the transformative potential of the digital. We have seen its impact in our daily lives in India over the last decade. It is visible when public benefits from nutritional support and housing to energy and health are delivered efficiently and on a vast scale. Or when small business loans and farmers' support are extended without using intermediaries. In fact,
when street vendors and expat workforce confidently use fintech in their regular transactions. When services delivery and benefits move seamlessly and transparently, less people will be left behind. That, Madam President, is India's experience and India's relevance. Such leapfrogging possibilities, coupled with people-centric policies and visionary leadership, can be real game changers. When India lands on the moon, rolls out its own 5G stack, dispatches vaccines worldwide, embraces fintech, or houses so many global capability centers, there is a message here. Our quest for a Viksit Bharat or a developed India will understandably be followed closely. Madam President, an important cause of many getting left behind has been the unfairness of the current globalization model. Over-concentration of production has hollowed out many economies, impacting their employment and social stability. Democratizing global production, building resilient supply chains, ensuring trusted digital services, and espousing an open source culture, all these promote widespread prosperity. There are economic answers, just as there are social ones. Madam President, the UN has always maintained that peace and development go hand in hand. Yet, when challenges to one have emerged, due regard has not been given to the other. Clearly, their economic implications for the weak and vulnerable need to be highlighted. But we must also recognize that conflicts themselves must be resolved. The world cannot be fatalistic about the continuation of violence on a large scale, no more than be impervious to its broader consequences. Whether it is the war in Ukraine or the conflict in Gaza, the international community seeks urgent solutions. These sentiments must be acknowledged and acted upon. Madam President, the UN is a testimony to the agreed principles and shared objectives of the world order. Respect for international law and commitments are among the foremost in that regard. If we are to ensure global security and stability, then it is essential that those who seek to lead set the right example. Nor can we countenance egregious violations of our basic tenets. Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday.
So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. Madam President, the global order is inherently pluralistic and diverse. The UN began with 51 members. We are now 193. The world has changed profoundly, and so have its concerns and its opportunities. But to address both, and indeed to strengthen the order itself, it is essential that the UN be the central platform for finding common ground. And that it certainly cannot be by remaining anachronistic. Large parts of the world cannot be left behind when it comes to deciding the key issues of our times. An effective and efficient UN, a more representative UN, and a UN fit for purpose in the contemporary era is essential. Let us therefore send out a clear message from this UNGA session. We are determined not to be left behind. By coming together, sharing experiences, pooling resources, and strengthening our resolve, we can change the world for the better. I thank you, Madam President. I thank the Minister for External Affairs of India. I now give the floor to His Excellency Vivian Balakrishnan, Minister for Foreign Affairs of Singapore. Excellencies, distinguished members of the General Assembly. Madam President, greetings, Your Excellencies, and namaskar from 1.4 billion people of Bharat. I congratulate the President of the General Assembly, His Excellency Mr. Philemon Yang, and strongly support the 79th UN General Assembly's theme of leaving no one behind. Madam President, we are gathered here at a difficult time. The world is yet to recover from the ravages of the COVID pandemic. A war in Ukraine is well into its third year. The conflict in Gaza is acquiring wider ramifications. Across the global south, development plans have gone off rails and SDG targets are receding. But there is more. Unfair trade practices threaten jobs, just as unviable projects raise debt levels. Any connectivity that flouts sovereignty and territorial integrity acquires strategic connotations, especially when it is not a shared endeavor. Technology advancements, which have long been a source of hope, are now equally a factor of anxiety. Climate events occur with greater intensity and frequency. Food security is as worrisome as health security. In truth, the world stands fractious, polarized, and frustrated. Conversations have become difficult, agreements even more so. This is surely not what the founders of the United Nations would have wanted of us. Madam President, almost exactly 8 decades ago, the first steps towards the formation of the UN were taken near here at Dumbarton Oaks, refined thereafter at the Yalta Conference,
they were finally approved in San Francisco. The debates of that era centered around how to ensure world peace, a prerequisite for global prosperity. Today, we find both peace and prosperity equally endangered. And that, Madam President, is because trust has eroded and processes have broken down. Countries have extracted more from the international system than they have put into it, enfeebling it in the process. We see that vividly in every challenge and every crisis. Reforming multilateralism is therefore an imperative. The urgency of this call is highlighted by the theme of this session. Leaving no one behind means advancing peace, ensuring sustainable development, and strengthening human dignity. This cannot be delivered by a UN paralyzed when faced with division, conflict, terrorism, and violence. Nor can it be advanced if access to food, fuel, and fertilizer is jeopardized. When capturing markets lacks restraint, it damages the livelihood and social fabric of others. Evasion of climate action responsibilities by the developed undermine the growth prospect of the developing. Indeed, when resource crunch limits the very pursuit of SDG targets, it is not just economies, but human dignity itself that is imperiled. If the world is in such a state, this body must ask itself, how has this come to pass? The problems arise from a combination of structural shortcomings, political calculations, naked self-interest, and yes, disregard for those left behind. It is natural to feel overwhelmed by what we confront now. After all, there are so many dimensions, different moving parts, issues of the day, and the changing landscape. But every change must begin somewhere, and there is no better place than where it all started. We, the members of the United Nations, must now seriously and purposefully address ourselves to that task. Not because it is a competition for influence or a squabble for positions, but because if we carry on like this, the state of the world is only going to get worse. And that could mean that more of us are going to be left behind. Madam President, as the world contemplates these concerns, India has sought to respond in a variety of ways. First, by focusing on the issues of the vulnerable, women, farmers, and youth, and fashioning targeted policies and initiatives for their betterment. Assured access to piped water, to electricity, to cooking gas, and new homes are changing millions of lives. The gender gap has started to close, be it in health, in education, or in the workplace. Our food producers, thrice a year, get financial support at the click of a button. And a third-term government has made skilling of the youth its key priority. Second, by expanding opportunities for employment and for entrepreneurship, including through stronger training and large-scale financial incentives. 495 million mudra loans have been given to small businesses in the last decade. 67% of them are to women. Equally telling, 6.56 million street vendors have availed of 8.85 million Swanidhi loans. This is just in the last 4 years. 45% of the beneficiaries are again women.
Third, by creating templates that are replicable elsewhere. It could be digital delivery or enhancing the quality of governance and public services, as indeed making medicines and health facilities accessible and affordable. A digital public infrastructure and a people's pharmacy are today examples of what India can readily offer to the world. It is also an alternative vision where technology is used to empower, not to dominate. Fourth, by encouraging the Global South to voice its shared concerns and come together. To that end, we have convened 3 Global South summits, the most recent in August of 2024. And fifth, by contributing to the well-being of the global commons and responding to the pressing needs of those in distress. This has ranged from undertaking projects in 78 nations, providing resources to neighbors, and responding to HADR situations, to supplying medicines and ensuring maritime safety and security. Madam President, given the scale of transformation underway in India, each of these dimensions underline that the world's problems can indeed be tackled, and that by working together, we can surely create a larger lifting tide. In these troubled times, it is necessary, Madam President, to provide hope and rekindle optimism. We have to demonstrate that big changes are possible and not over a long period. And nothing is more powerful in this regard than the transformative potential of the digital. We have seen its impact in our daily lives in India over the last decade. It is visible when public benefits from nutritional support and housing to energy and health are delivered efficiently and on a vast scale. Or when small business loans and farmers' support are extended without using intermediaries. In fact, when street vendors and expat workforce confidently use fintech in their regular transactions, when services delivery and benefits move seamlessly and transparently, less people will be left behind. That, Madam President, is India's experience and India's relevance. Such leapfrogging possibilities, coupled with people-centric policies and visionary leadership, can be real game changers. When India lands on the moon, rolls out its own 5G stack, dispatches vaccines worldwide, embraces fintech, or houses so many global capability centers, there is a message here. Our quest for a Viksit Bharat or a developed India will understandably be followed closely. Madam President, an important cause of many getting left behind has been the unfairness of the current globalization model. Over-concentration of production has hollowed out many economies, impacting their employment and social stability. Democratizing global production, building resilient supply chains, ensuring trusted digital services, and espousing an open source culture, all these promote widespread prosperity. There are economic answers, just as there are social ones. Madam President, the UN has always maintained that peace and development go hand in hand. Yet, when challenges to one have emerged, due regard has not been given to the other. Clearly, their economic implications for the weak and vulnerable need to be highlighted. But we must also recognize that conflicts themselves must be resolved. The world cannot be fatalistic
about the continuation of violence on a large scale, no more than be impervious to its broader consequences. Whether it is the war in Ukraine or the conflict in Gaza, the international community seeks urgent solutions. These sentiments must be acknowledged and acted upon. Madam President, the UN is a testimony to the agreed principles and shared objectives of the world order. Respect for international law and commitments are among the foremost in that regard. If we are to ensure global security and stability, then it is essential that those who seek to lead set the right example. Nor can we countenance egregious violations of our basic tenets. Terrorism is antithetical of everything that the world stands for. All its forms of and manifestations must be resolutely opposed. The sanctioning of global terrorists by the United Nations should also not be impeded for political reasons. Madam President, many countries get left behind due to circumstances beyond their control. But some make conscious choices with disastrous consequences. A premier example is our neighbor, Pakistan. Unfortunately, their misdeeds affect others as well, especially the neighborhood. When this polity instills such fanaticism among its people, its GDP can only be measured in terms of radicalization and its exports in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be countered. We heard some bizarre assertions from it at this very forum yesterday. So let me make India's position perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan, and of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. Madam President, the global order is inherently pluralistic and diverse. The UN began with 51 members. We are now 193. The world has changed profoundly, and so have its concerns and its opportunities. But to address both, and indeed to strengthen the order itself, it is essential that the UN be the central platform for finding common ground. And that it certainly cannot be by remaining anachronistic. Large parts of the world cannot be left behind when it comes to deciding the key issues of our times. An effective and efficient UN, a more representative UN, and a UN fit for purpose in the contemporary era is essential. Let us therefore send out a clear message from this UNGA session. We are determined not to be left behind. By coming together, sharing experiences, pooling resources, and strengthening our resolve, we can change the world for the better. I thank you, Madam President. I thank the Minister for External Affairs of India,